Mwana mezidebeha, omwana mezidebeha, yomwana mezidebeha, we mezidebeha, oda muma mezidebeha, oda na mezidebeha, wepu mezidebeha, sinoza mezidebeha, oyuwa mezidebeha, wa mezidebeha, leke mezidebeha, glory mezidebeha. Ụmụada megidere ha, nye ụmụada megidere ha, wee megidere ha, ọga amụma megidere ha, ọga ala megidere ha, wepụ megidere ha, ịnụ ụzọ megidere ha, oruru ahụ megidere ha, nkwọ megidere ha, eke megidere ha, glory megidere ha, ikwu nne megidere ha, iwu nna megidere ha, iwu ibe megidere ha, agbata obi megidere ha, elu megidere, elu na ala megide mmụọ si n'ọga ha mere anyị na mma ya megide mmụọ si n'ọga adịla anyị na mma niile si na ụmụ ndị gbuo anyị ahụ mere tọwa iko ya megide ha. Ọ hụrụ m ya megidebe ma onye ọsọkwa onye hụrụ ya megide onye ahụ eyi ya nwa onye kwuru elu ndị si n'anyị ya garala asị m agba ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agba ugelo ndị jụrụ ọlịla nke ụmụ Biafra agba ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agba ugelo ndị si n'anyị ya garala ewo agba ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agba ugelo agwa ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agwa nkelo ndị si n'anyị ya garala agwa ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agwa nkelo ndị jụrụ ọlịla nke ụmụ Biafra agwa ụlọrọ agwọ n'obi fero siri ike agwa nkelo ndị si n'anyị ya garala osimiri uhie geriri fero geripunu mgbe na-atụghị anya na mara na ịbụ ụmụ Chukwu osimiri uhie geriri fero geripunu mgbe na-atụghị anya na mara na ịbụ ụmụ Chukwu ihe niile unu na-eme anyị na-amaghị na Chukwu nọnyere n'amaghị na Chukwu nọnyere
Ojadi atu, oyechi abuteruzo. Mbadi atu, oyechi abuteruzo. Ojadi atu, oyechi abuteruzo. Gina chigi soro, iyeraga emegio. Ojadi atu, oyechi abuteruzo. Mbadi atu, oyechi abuteruzo. Iyeraga eme, oyechi abuteruzo. Gina chigi soro, iyeraga emegio. Unu jidere, oyendu mu Biafra, wechena kuwekiela. Itako gubido, makana dragon no no wo. Unu jidere, oyendu mu Biafra, wechena kuwekiela. Mazina ndikanu. Chukwe werela kaya yekwayo yenochita ya Simoni Pamokama. Hagedura yiwere nisi. Istiri mene kuka. God's covenant Christ, the King Sabbath mission. Asimunu ndewo. O mother Biafra nile. Ana meke nunu nile. Ndeso wena bosa. Oga dila enama. Aine kene. Umuna nile. Ndi nona bofesi. Anyine chenono. Oga dila enine nama. Anyị niile ga-ezukọ wee gbaa egwu agbaro ya n'isi. Mama ji ekelela anyị ezi nwanyị dị mma. A na-agbakwa n'egwu ebe a zọrọ n'omokwu n'ala iji anyị agabago ụmụada Biafra kwenu no.
chubani na trying. This is not a mirror, the Rohama. Go see Honey Gucci. Chuba, Tinebara, Chuba. Chuba, Tinebara, Chuba. Chuba, Tinebara, Chuba. I think it's Chuba, Tinebara, Chuba. Tinebara, Orela no mume, ese yashua biye. Nima pale, yanu biamero wegaha. Mbeja machibu sherola, binedu pale. Bilie chubandi na chani, otela chubara ya naba. Anima pale, aniga tu hati we chubaha babame. Manile simi, Antonia pa, chukwa kiketu mahasa. Ojia wata wenyaka ya akaruga ya noge weda. Osage mukwa, experiment herela. Chase them, Lord. Oh, chase them, oh, chase them, Lord. Chase them. Ndiru no one hamakiego, ebube shuba. Ndosimu Biafra lile, veranku suteha. Ndi jasura kumere besuka, veranku suteha. Ndesi na Biafra gala, neki yeremea. Akari Biafra diginaka, kosi ani kuchi. Kiyereme wehae, kusaburi yananyamio. Ojaku eriaja, otuma pandesa. Nandine wegina, nendine wegine. Dindine wegidio, eyindine wegeni. Ikenina nike, bidendu chuba, nogeruo papa mo. Asingi chubasa, tiere obara, neyere. Don't worry, Ogemono Bamnaya, Asimogemono Bamnaya, Ogemono Bamnaya, Ogemono Bam Bam Bam, Papa mo, chubandila chanye. Ebo muna suko, oyewe, chuba. Wabuna lamirile, chuba. Wiraku yekue, nama mikuti. Chuba. Asingi chuba sa, tiere obara, Wow, ụmụndị gboo, ekene nwoke, kene nwanyị, kene ikwu na ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụada, kene ụmụ ọkpụ, kene ndị biliachi ibe m, kene ụmụ okolo Igbo ji ide ebube, ụmụ okolo, ekene m unu. Kene ndị ichie n'Igbo niile, kene ndị mbụ na ndị egede n'Igbo niile,
kene mmụọ niile Igbo jiri dị ebube, kene ahịa Igbo jiri dị ebube na mmụọ nwe ya wa ahịa. Mmụọ eke ekene gị, mmụọ nwe ya ekene gị, mmụọ afọ ekene m, mmụọ nkwọ ada ekene, wee kene nna m Igbo, nna m ekene gị, wee kene aja na Igbo, kene mmiri Igbo ji dị ebube, mmụọ niile nwe mmiri ekene m ọnụ. Chukwu okike abịa ma Chukwu ezichi m ekene gị, na m ebunye gị enu, ezichi m ekene gị n'ihi ihe ọma gị, ịfụnanya, udo gị, obiọma gị, nchekwaba gị niile n'ebe mụ nwa na onwe m, mụ na ezinụlọ m, ebe ụmụ ndị Igbo niile nọ. Ana m ekene gị. Ụmụnne nke a na-akwadobekwe, ụnọ na-ekwekwe egwu, ụnọ na-ekukwe, ama na unu na-egu. Ekene dịrị Chineke. Akachukwu dị n'ime ndụ anyị. Yeso mgbe ndị ilo anyị na-eche ka anyị daa, ụwa ahụ ka Chineke na-ebunye anyị elu karịa ka o bunyere anyị. Yes. Wow, ụbọchị tata unu n'anya unu afụ amamihe mma akpọ ya akpọ, amụrụ m esi wee prezentiwe ya prezentiwe, mana onye ọbụla ọ dị na-enye prezenti ihe ọ ga-esi anyị tata. Eyi ya na amamihe mma akpọ onye nke ya na ya nọ n'akụkụ akpọ eji akpọ agụ awa gesti aka ịkpọwa gesti awa gesti nnọọ. Eyi ịmara ndị awụ ndị ụchụ, all of them, ma nke nwoke nọ n'akụkụ ma nke nwaanyị vancha niile ụmụ ụchụ. Merenụ m Uchechi Kezaya Ifeanyị Ụba invite ya na otoro a mamibe mma akpọ onye nke akpọ mamibe o yiri eyi, onwe ahụ ọnụ amahụ na unyi ka o tere ebe a. Ụdị mmadụ dị ibe a, never see this kind of man before. Tagara m all of them. Abịa na Uchechi Kezaya Ifeanyị Ụba mela dress Biafra yesterday night, mana oje dress anyị mgbe ọ na-edress Biafra mgbe anyị na-eme fundraising ndị ala majiri Babiala fundraising. After ka emechara wee jewe ya nsi yes o anyị je nne prezenti enya ịma ụmụ mbesil. Eyi onosi akpa anyị ọsụ na anyị ụmụ Biafra win besil, which ada ndị mbụ na ndị egede so na ha mbesil. Ama mgbe jere mezie esi a na ọnwakwa ya ekwu ya dres kpe onwe ya ọfụma, because odosi ahụ ọbịa ọ na-akpa anyị na ọdụghị mma. Ma ada ndị mbụ na ndị egede amagafe esi wee kọwara ya ụra akọwara ya otoro gbara otoro ụkwa ji iwe. Eyi otoro gbara otoro wa ji iwe. Ebe Uchechi kara amaghị ibe o kwesịrị ime, o tene ntị wele ka nyekwa ya nnọọ final advice before by 2015 bada ndị mbụ na ndị egede ịchọdụ ha ịka nka 2015 agafele na ka ị chọrọ iwu chọdụrụ ịwụ kwa ahụ kwa nwata kwa ahụ kwa nwata kwa ahụ kwa nwata ebe emechisi na iwu ibiriachi ha. Hey, 2025 akpatakwara nya mana ama ama oyibo asụ ensị ka mkpọ ya n'onu Igbo. Iri na abụọ na ise n'ahụ iri na abụọ na ise àwọn akpatakwara nya iri na abụọ na ise oru 25 ya kpataziri nya na akpọrụzi n'elu isi. Uchobi, thank you for your super chat. Chukwu ngoziele gị. So ịma na bache na anyị na-agba war
uche uno na-ada dịbụ na ndị egeresi agbawana uche be ya elu ebe ọ nọ ọma na ọbụla advertisement ye mkpa ihe anya cheki date na-echezi ka o ruo anya m na-aga ebe niile ọkachasị ebe ndị ụchụ nọ anya na-eje ebe ahụ this woman amara m ahụ n'ọdụ ama nọ na-eche because of ọ na-awoje oge ego dọ na ego ndị politician dọ after Lord Ifeanyi Uba derie wilu nke before ọ na-anwụ ọnwụ na Ifeanyi Uba derie wilu ndị aba ya anọ Ifeanyi Ejiofọ oji bie m ọjị derie wilu nke ego dị ọwụrụgodo na ọdụ ndị politicians ji ọchị ọhụ ya akpa ụbọ anaghị efu ihe ego anya ka o ji awa ojelu ụdọchịcha ivritara ọrụ ebe sọjiri ka ọ wụrụ baby face ọ makakwa na adị ụmụanụ makwara mgbe eji afụkọt baby face 1000 euro ejenje dọ nke m kịta nchọ ịwụ nwa 2 years 1000 euro osi ike akwụọ m ụgwọ 20 years kwa ahụ kwa kọbọ ama nkwụcha anya bifo ana m akwụcha ya eje ndọkwa ọzọ ọ dị very possible now somebody anyị na-afụ na social media all the time anyị ma ọnọdụ mgbe onyinyo fụtara mgbe ike nke onyinyo ikwuhi oji onyinyo fụtazi nke a wee je nnọọ mee sọjiri dọda ọ chọrọ gị ka biya nke ono mana ya na biya nke ono a ayịbana gwa m oyigo ka m gwa gị ebe ewu o were chezọ that na capacity of biya nke ono and the experience of biya nke ono na onwere ya chaa ije eme oyi ndị gara nọ na the same category ime na oyi onye ya na-amụgosi ga-amụgosi because ọ mụgosigodu gị you can never ever reach to that person. O nwere ibe mburupụta ụwa o nwere ndị ohi mburupụta ụwa ha eyi nwee ndị 419 na mburupụta ụwa ha eyi nwee ndị uwe imeta ha aba aka na nwaanyị imeta ya aka ọtụrụ ime ndị ahụ a na-akpọ ọkpa enye ka a na-akpọ ndị ahụ iwe niile awa akara aka nwee ndị dị ka ndị ibe ọwara daba na ahụ ọchị ibe ahụ mburupụta ụwa isi gị ije ṅomie onye ahụ iwugonunu because iwe osogbu mewe ya ihe emeta ya exactly otu onye ahụ si eme ya ọ dị na chi so ọchọ ka o je soro Bianca ono na Bianca ono that inborn na such a thing you can't be her, you can't even reach her class. Ibi ya na-ese okay mumu. There's no time gonna na-abọ ya nọ na the same category kama ya were go tụọ mgbele Bianca ono ya ejire tụ mgbele ụlọ ọchịa na-akpọ ụbọ ibi ya wee be Bianca ono na ọ bụ push ọsị na push up ada ndị nwoke kwa nke push up hook up kpọọ ibi iji akpọ ya hook up onye na-akọ na-ekiri ga Alhaji Bayagaba Alhaji Danguto Alhaji Dunguta ibe aka onye na-akọ na-ekiri gị o were gị o mesie gị up try ya na o were gị na-arara ego ị na-eje adụ iru ị na-eje eme surgery ị na-eje agba ọgwụ butos ka ị were every year young while your husband is dying. Your husband isukwa no husband go I say na gị na ya na-aba separate since how many years mana isu na unu separate be let me say yes so ni separate be with our leader. Let me use it that they can nwunye our leader Maazị Nnamdi Kanu. Hey, let me tag you as that wife. Ya ka me jizi we gwa gị ife ma gwa gị this night. And in a manner I have never talked to you before. Every time in half rubbish here. This your pure mango. This your pure mango. And I may mess your life up. A useless man and where you kick up tamunye. A useless man and where you keep messing you up. And I may mess go up nejare. Enough put an disgrace so wegi. Now born with gas, now born with Gucci. Nello will get talk about. A woman
dear no go Biafra. God, you think that Biafra this money have come out and they can never go back. And you must go on over the spend the ego digi. Ego your husband on ya. Go ife. Your conscience you're not tormenting is the promise and a challenge. And I like making with evil people and they want conscience like you on the dress. And the man make you with almost and they were in order. Chingom people, I don't go there. I call it more kunkota. Even not go up high. Hey, go up high. So I can't wait for God. I was a good up high. Get the car. And they were cool down. Won't each the endocho. They were ferre. Do disgrace would be over. You handle them in a way that one was handle. Then I this woman called Church Kano and our leader's wife. As not ex go, man also near ex so oh makano nice ex or darling okay night dress as the ex. On was the volus after all any abiosi. Man, I boss know my husband. Eba koku makari chalana. Eba nke ya vuzi nke toro bieti. Because na ndi bongolo menane. Omena na na nwanyi no na dia na ha agba n'ezi. Omena na nwanyi no na dia na ha efulate outside. Omena na nwanyi no na di dey respect die. Omena na igbo ayi na nwanyi no na di nwere ijo na eje nwe ijo na eje. Omena na igbo. Igbo owu. Omenana anyị ọ na-anwụ nwa nwoke bewe nwunye ya soro ebere even nwaanyị na-ebekarị dadị na mgbe ọ dara ya n'aka. I never see a woman lele die itokobo na lego tu oki. Genu ntị ka hafụ igbo onwe unu oge asị nka ka nwụọ m godi ka nwụọ m godie ka nwụọ m godu this rubbish woman run one onye ọfụma. And this is isi opioro mango. Even woki ya have isi. And the woman ye nwere okpu isi. Obia ujeje kwuo black. Ibiazi na acho onye bu isi abụ mmadụ. Okwada aja ibe. Kenant interview. Yeah, give me. That many have always wanted to. If it's possible for Biafrans to pack their bags and come and live in your house, they don't mind doing so. But I know that this program will offer all the necessary answers that people have been seeking for, especially when it has to deal with how you have been able to cope with the situation generally, and some of the certain information for the fact that you have had the privilege and the opportunity in many occasions to see the leader of IPOB, Mazi Nnamdi Kanu. A lot of people would like to hear from you on some of the discussions you've had as regard to his position of things in IPOB and in general terms. So I just want to first of all ask you, how has it been playing a double role as a mom and a dad at the same time? How challenging has it been for you? Pour toutes les personnes qui sont enfermées dans un taf qui ne leur convient pas, avec un niveau de revenu qui ne leur convient pas, arrêtez de scroller. Oh, thank you, Manze. It has been very challenging. If you recall, this is some sort of challenge that I have had to face in the past. 2015, I was pregnant with Nnamdi Kanu when Onyundu was kidnapped. And being pregnant, heavily pregnant, and I think I'd gone into my, about to go into my third trimester. And in fact, that was one of the most dangerous times I've had to face in my life. And then when I had Nnamdi Kanu, at least my mom was still alive, and she came and she helped me look after Nnamdi Kanu and helped me go through that moment because it was
quite Shut deep. up. Kankwoku. Just look at the kind of interview we do it now. How this woman or to this woman is here. Number one, all that na even this woman na-ekwu, there is no time. Even na-ekwu na-enwe ebe ọ na-eje. Enwere ezigbote program nke ala ime so we hapụ nke Uchechi ka a na-ajebegoro nke a. Ọ kwere eziokwu ka karịa ka a na-agbamara hapụgodo nnọọ nke Uchechi ka anyị switch godo na nke a. Biafrans na Amadou hapụgodo nke a ka ọ mechaa ka ndị ụchụ a mewe dia program. Gịnị ewu ndị enweghị ihe na-ajọ ka m face this woman. Nobody can divert me for ndị ụchụ. So, Nenanya interview emere this woman to come and dress Biafra. Just follow on a step by step. Ogokwara akwa ndị ọ na-asụ very correct English, even o nwekwara ndị be this and ada ndị mba na ndị ekweta nghọta nke ọsụrụ pipe law ihe eme ya understand ma ngo onye aghọta ndị ba ghọtara ihe o kwuru. N'ezie na anya ka unu fụ ibe ọ na-akọ ọkwa unu nọ n'ibe ajụrụ ya. Or from ibe ajụrụ ọba na 2015 just follow only from 2015 otochi dị ime na became 2000 heavily playground very difficult his mother come than again. Difficult and dangerous, I must say. And it wasn't just being pregnant and having to fight for the life and safety of Mazen Nnamdi Kanu. I was also faced with some social and social issues as well, and problems from all over the place, social, physical, mental, and psychological. So it was quite difficult. So over time, I've had to learn. You don't learn things. Sometimes you have a lot of things in you without knowing how. I don't even look like I can go through half of what I've been through, but it seems to be that when you are a person, there are certain traits that you would have from your mother and your father, and then you have your social reformations and the rest of it, and how you're trained and how you personally have come to understand things and perceive things, and having a goal or whatever you want to achieve, and being able to walk through that path regardless what the problem is. So in fulfilling a role of mother and father, it's something that has to be done. So I remember Onyundu then when he got out from Kuja, he did say to me, "Oh, he was in my mechanic." So I'm everything, engineer as well. I have to change batteries and do a lot of things, taking them became to wherever, and do other things. So it's overwhelming, but it has to be done. And because that is what the challenge is about, I deal with it. I am someone who I do very well with pressure and challenge. I mean, when something becomes an obstacle, They asked this woman a question. Unless if you can maybe no can make forward can't me judge. Number one, we be the good go to Biafrans. I didn't maybe no make way, let me no go there. One of our sisters did say that, and I did smile. Like, people who were born on a day such as mine, 28th of August, quite peculiar. And I like it when people come to me, they need to understand who I am. I'm not just your ordinary person. So you need to understand that. Hello? 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 Or private? Yeah, private, yeah. And my woman.
Umundi buo bikon. Asa na wo afife kalili. Asa na wo afife kalili ubi. Ele oba. Ka have go to this woman. Ije na as na oge nkele no life. Ka ije mara within the police ye. Ka ije no mara ife oye ekwu. Emecha because nka mkpa kari ka gegodu ye ntị. Maka o tee na esi na oya abịa. Let us hear him. I get to go do it. I just go to Maria. Yeah. Oh, Guinea. The one, yes, who's go there by which I hate years. Greetings, our acting Prime Minister, Honorable Akachukwu Di Ya. Greetings, Biafra Defense Forces, led by General Petition. Greetings, Biafrans all over the world. Thank you all for your presence here today. I am not going to say what our leader, Mazi Nnamdi Kanu, has not already said. I am not going to say what our Prime Minister also has not already said. I don't want to. I am only going to say what they have all said in a different way, using analogies from one of the greatest scientists that ever existed, and that is Isaac Newton. Live program, because they watching a live program that now you game and so Isaac Newton was a British scientist. He was born January 4, 1643, and he died March 31, 1727. Minister, you can share your screen if you want. Because he... Am I not sharing my screen? No, it's not coming out. Okay, hold on. Okay, I did before you disabled it. That's okay. Let me... No, I wanted you to come to the screen. I'm not interested. Okay. So that they will not say you are doing photoshopping. I'm okay. Because even my baby and I akoko. Oh, mboku okuchazi oku aye check even oku what even oku eme life. Or be follow even in on eku from A to Z there mba. I don't run and they get on. I won't know fundraising like fundraising yesterday. Yes, I can do that. Hello? Another budo de my just sister. What we can do try my program attention. I need the heal lady publisher and yes, thank you. Because I am interested. You will in a stream here on anime never yao mbanu. How sure we the Japan will follow us near for Amba. Hello? There. Mbe wepugo me already. I won't in a watch. I won't in a watch. Wepugo me. Thank you. So, Nanya Kezaya Uche Chikano. Hey, Kezai Fanyo Ba, Kezai Fanyo Jofa. Kezaya and dear Bangoke no do. Now this woman oh sege, oh selie, oh guinea, oh no fue be. None again. Uncle Nebali dress Biafrans. And he loved our Biafrans so much. And his husband sacrificed his life for Biafra. That when I have an obstacle, it needs to be dealt with and I obliterate it. So that is how I just go through the daily fitting in of mother and father. Yeah, so who would say that the Nigerian justice system have rendered you a single... This is your qua. You get a wicked born a map and I'm not on work as I don't see. I know where you were, but I will hold myself for this interview. Look at this woman. This woman. Okay, this is the first question. Kaijesen a second question. This is your Yazia. Yajuya. Kono for how stupid this man are. Mom,
in the short term. The denial of justice. Of course. You know? Yes. And how have you been able to garner the strength, the inspiration? Because you are just saying, yes, there are certain things you have within you that comes out eventually when you face challenges. But outside within you, how on your own have you been able to find that strength and the energy to say, I'm going to stand up to this challenge, and notwithstanding, that I'm going to be there for my son, and I'm also going to be there for my husband. How are you able to garner those strength and the energy to sustain yourself all this while? Yeah. 2 questions. Okay. Thank you. I understand what your question is about. The first question. Now, second question. Where we were detail. Come on, I just in another form. Question is your journalist. Now, second question. Who got the same where we were detail. Come on, I be in another form. Again on the answer. So to garner strength, like I said, you have a challenge, and a challenge means that you have a goal and you need to meet that goal. So outside of myself or whatever traits that I have garnered, sometimes, like I said, it's quite overwhelming. So I do a lot of spiritual exercises. I will, because in terms of traits and experience and consciousness, it's something I've done in the past, but something I have taken a step further on to practice on, which is consciousness and helping people to kind of map out sometimes when their journey is quite daunting and what they can do about it. So that's life coaching. I'm experienced in life. I might not be very old, but I have quite a lot to teach. So outside of myself, I garner strength from spiritual activities, a lot of it. For example, I've had to coach some. Femme débordée, comment faire fructifier votre argent? Faut-il privilégier une stratégie particulière? Est-ce que cela prend... We're not. You've muted. Can you please unmute? I think you touched somewhere on the. Okay. Yes. Yeah. Sorry, I did this. Touched. Yeah. Sorry Okay. about that. Okay. So in consciousness, I found being able to understand the problem, because these things can be overwhelming and you can easily fall into depression or fall into a lot of issues. So, for example, last Christmas, it was Onyendu's court case. That was on the 15th of September of December rather, and before that time, I had an interview with BBC from organized by the leadership of IPOB, and how after that interview, and I'm not sure it's still aired, it hasn't been published, or even before the interview, I had begun to see signs of unsettling patterns in my thoughts and Osnian will interview with BBC organized by IPOB leadership, but I haven't to be published because I have never one day see this woman interview with the BBC. The only thing I know that in a BBC, but this woman invite, she refused to go that interview. I haven't to be published or because understand because when si jakata will for this woman ebe mere interview by BBC London because achọrọ
or manos that I haven't to be published. It digest here. And that's depression. I mean, you need to understand what it is. So when I see signs, I do know, and that's where the consciousness comes from. And it was easier for me. So I thought and was waiting for the 15th of December for the court to rule. Their ruling wasn't. I mean, it was surprising, but never. Okay. Out of that anticipation, and already we know what was going on, but at least we were hoping that these judges in the Supreme Court at least can stand for what justice is for, and not about what influence they have. I mean, someone has over them. So after that declaration, or the whatever from the Supreme Court, I found myself not being able to hold any longer. So in that very moment, it was easy for me the only way I could sustain my energy and my consciousness was to slide into dry fasting, because that is the only level I could find myself, or I could keep myself, because no one could console me. No one could do anything to make me feel better or to make my situation look lighter. So no one can console you. No one can console you. Ina gonna find a job. I'm gonna like papa we find. Ebe kaija tunyaka. Ebe seluchechi. Ebe kaija tunyaka. Ebe seluchechi. Ndocho. Umwamosu. Uno na nukiba na ko. Aye nego otorosi ante. Imana this woman tins on ayala. On aye. Aye be yon. Ana me hekwe yon man nwere onesi he yon. Ama no tagere nya say ya brozu we bia here. Na that one near on us now the intelligent down don't know how to speak English. I dey here again no. None again. Spiritual exercise is one of the paths that I have kind of grown in order to keep up with this overwhelming feeling sometimes when it comes. So that was in fact, that was the first time for me to actually go into, I have done dry fasting. I do dry fasting, which is 6 to 6, and then you drink water or eat fruits, and then the next day you carry on again for 3 days, 7 days. But I have never done dry fasting before for 3 days. No food, no water. Just brain what am I near Jiko Jesu Bianco no. Canjodonano or Bicono when the mood anyway. Oh, now go Jesse will a minister. Oh, Jesu Harry Bianco no. Hey Chineke. Oh na I did a mazin and the Ghana he's a go at least but I did London. Ona kamala kesi asuo yibo. Owo na nwanye eje London alu mekwa. O isi odo ho. Onwa do thinking for quality obia bo yiba aso. Common simple question. Kedi ki isi cope? Ogu kwa. Okoro na go ka o si ala ha ụla. Koro go ka o si eri nni. Koro go ka o si aṅụ mmiri. Chineke nna we by na fasting, dry fasting. Na na-ege intelligent woman. Na abia akpa imbecile. Darkness, just I was battling with that darkness. And for me to deal with that darkness, I have to be in that darkness to fight it. So this is one of the things that I have picked up in my growth in spirituality, using the spiritual path to deal with physical things, and because it's stronger than the physical things. And then another path that I've taken to deal with this, how I garner strength, is
to work out. I go to the gym a lot. So, and I found that when, are you okay? Okay, sorry. Kids are just running around. Go ahead. We are following. Yeah. Okay. So another path or another Sur Internet, tout le monde te dit de faire de l'argent, mais te montre jamais comment. Du coup, moi aujourd'hui, c'est ce que je vais faire en seulement 60 secondes. Et pour cela, je t'emmène dans mes pattern that I deal with these things, and I found that actually that came after I do like to work out and go to the gym, but never really found meanings. And I'm someone who find meaning in everything that I do, in how you sit. That when someone sits down, I'm reading meaning into how the person sits down. Everything is detailed for me. I'm constantly working in my brain. So going to the gym is fun. I like it, but it was after I had an became when Uyundu was in Kuja prison that the doctor did say to me, okay, because when I was pregnant with Became our doctor understood what my situations were, and I needed, because I wanted to go home then with the pregnancy, and he did say to me, you have some certain complications, so I will not allow you to travel. And if you're not careful, you're going to hurt yourself, you're pregnant, and the rest of it. So when I had Became, I think he was just 3 months, and he said to me, you're constantly on overdrive, and I don't want to give you, are you depressed? I said, no, I'm not depressed. He did say to me, I mean, people who are depressed sometimes do not agree that they are depressed, but in your whenever you speak with me, you're constantly crying, and that's one of the signs of depression, or like you're sad. I said, I'm just sad and I'm frustrated, and I'm exasperated, and this is what I do when I'm upset. I cry. And he said to me, okay, I don't want to give you antidepressants because you're breastfeeding a child, and I can't do that. I don't want him to feed on antidepressant medications, because these things, they have after effects, and you can end up living on antidepressants, and you just get used to it. And what do you like to do? What makes you happy? And I said, working out, going to having to carry out physical activities and strength training, and so it does strength training, Kunu discover how stupid and udi brain this woman nwere. Na udi brain onye na ajukwu ajuju nwere. Kunu wele for na if that just even a win total insult for we Biafrans. 100%. Look at the question aju this woman just to kwesịrị to answer. Otu. Kona akọ atụ otu question kona aza for over 10-15 minutes now. Na ege achọrọ m for who is this woman, because I'm that Biafrans ọkachasị ndị nọ na Bai village now watch kita afube capacity of this idiot. Lesele lele die etokobo na lego lie. Lele die etokobo tu maki zafuku owu no maka oyesi buku nwa ha omutara with our leader. Ọ na-agwọ eka nịga. Na na-ege ntị ebe a na-asụrụ unu grammar. Mental training, and I love these things in particular. So he did say to me, okay, you need to go and start working out again. And I started with Pilates. So when I do these movements, it works with how I detail things consciously, and it was working with my energy flow, and I began to find balance in my worries, in my apart from praying, because you're not going to speak in, we're not going to speak in tongues. You're not going to pray for 24 hours. You will pray for some time, and after praying, there are other things you see. Of course. Yeah. Because the prayer ends at some point. At some point, yeah. And in the prayer as well. So music, I like music. Like I said, I like meanings. So, and then sometimes you're going, I don't want this music, I want this, or you don't want music at all. So reading and writing a lot, I do all of that. So it's just finding the things that kind of helps me flow. And in the consciousness as well,
So when I go to the gym, I began to, after 3 months, I started with Pilates, and then I started to do strength training. And I'm not very good runner. I don't run a lot. I do more of strength training. So like high intensity interval trainings, I do them a lot. And they set me, when I do it, there's something, I'm not going to say it here, but it's in my book that I'm writing. When I carry out these exercises, I kind of ascend to a certain, apart from the spiritual ascent that you go through when you do fasting, and you begin to see yourself floating above every other issues, every other thing becomes very tiny. That is what happens to me when I work out. When I do very heavy workouts, when I'm coming out with that strength, I feel so much strength, and I feel like I'm above every other thing. So that kind of sets me above. So that's how I constantly go. And sometimes I wail. Sometimes I scream and I weep. And I say, God, That's Ibua. also a therapy on its own. Thank you. I said, this burden is heavy. Take some part of it away. And I do that, and in 20 minutes, I'm on the next challenge. So this is how I go through these overwhelming times. Sometimes it can all come together at the same time. I could be dealing with, that becomes educational stuff, and there are other issues, and I'll just like scream. I can relate absolutely, because when you talk about depression, each time Mazen Nnamdi Kanu have issues, it's not just Let Biafrans tell this woman how hopeless. Everybody is always depressed. The entire IPOB family always feel that impact. In fact, there are people who cannot even eat for days trying to figure out, what happened and things like that. So when you even talk about you being depressed, I personally can imagine how, IPOB family comparing, so, but it's quite also interesting to see how you've been able to build your character subsequently to match the challenges, and also how you have been able to accept the reality, because there are, in most cases, people fail to accept the reality, and they live in the denial of the fact. Onye nke a nọ na nsogbu ma e wuru na onye ejidi eji ọ chọọ ijefu ihe ya afụ ya anything o ya afụ die na aka ụdị akụkọ ka unu were fụ na o tene this woman kwara awari de Maazị Nnamdi Kanu kwara ya na ndụ, because ihe niile a this woman na-akọ nwa akụkọ nwaanyị di ya nọ ndụ na-akọ, onye even na nwaanyị di ya nwụrụ ahụ nwụchulu very young marriage. Nwoke anwụ akọbeghị ụdị a hell na na-ege ntị ụmụnne na na-ege ntị otolo nwaanyị na otolo nwoke. That certain events are real, and for you, your ability to accept that reality helps you in dealing with the challenge. And I believe that is where your area of strength comes in, ability to accept the reality and face. Change this program. Let me tell you people something. Obatobie nwere nsogbu. Anụrụ m asụ na disi Uchechi na Bianca Ono solo participate here, na fa solo participate here. And on ife nkwu na problem Obatobie. Now, going for the reason why you waiting this thing. Here I want to interview this woman made yesterday, 28 December. At least, well, can we na fe again go if a cholo? Hey, we no go if a cholo. O kwesịrị na even mele expect too much. Expect this woman egwai
Igwai, the reason. Yaw, ebeba jedewere na ịkpọpụta our leader Maazị Nnamdi Kanu ka unu were fiye ji wee kpọwepụta ya maka unu na-ege ya unu ya asị maybe kedu mgbe our leader Maazị Nnamdi Kanu na-apụta o ife nchọrọ ịnụ na dịrị ọnụ this woman because ka m wee na be win go ọkwa agbata obie ya na ya nọ ọba yi report gị Finland stop gị ha jeze kpọpụta our leader ka ọ gwazie anyị achievement ya na Bianca ono n'ikpọpụta wadida n'aka ndị DSS ọ ife nchọrọ ịnụ and onye ka nji tinye this interview ka mara na uche eche oje agwa anyị mbọsa wadida Maazị Nnamdi Kanu ya apụta hụ na asịsị na m change program emesi anyị ka nwere ka at least place release na achievement ye ka ọ na-achọ ịkọwara anyị nwe ụmụ Biafra. Let us hear her. Biko na ụmụnne m facing those challenges, and that is quite inspirational. You've also given me some sort of a lesson here because when you talked about dry fasting and things like that, it's like I have to embark on that because the way your face is glowing and shining, I believe is part of the secret of that ritual, if I may use the word. Now, there is a question I want to ask you. You've been able to give a little detail of your personal challenge and how you have been able to match up to these challenges, trying to deal with them. And in the face of all these challenges and all the whole, obstacles and, situations and issues you have to deal with, we also find people believe to some extent that you actually sold your husband. You are not obliged to respond or dignify that accusation with any response, but I like to find out, when you hear such accusations, how does it make you feel? 12 700 Français ont réduit considérablement leurs problèmes de prostate à l'aide d'un simple petit changement dans leur routine quotidienne. Eric, un pont. I don't feel it. I just feel Mazi, well, it's something that I know that was directed to quite a lot of people. And I am someone who I do not underestimate conscience, anybody. And I do not underestimate the capacity I'm on one for even now. Mgbe ajụrụ ya 2 questions ajụrụ ya, unu furu ka o si wee respond all the 2 questions. Mgbe ajụziri ihe kedu ihe o firo na ndị mmadụ si na o lele die, unu furu how this woman start this question. Unu furu how, oh my God, ụmụnne m na na-ege ntị. A person's foolishness, or how much or how far it can go. When someone is foolish, it can go a long way in ruining things and destroying things for you. Having said that, the very first time I ever heard that, I laughed. I laughed. But then when you look at the people who are saying these, they are not important. And that's one of the things that kind of drives them mad, because individually, we all know the people who are important in our lives and whose sayings would matter. Or whose sayings, even though the person is not important, does that person's saying has any impact somewhere, somehow? So these are the things that I watch out. So when I see comments such as that, the thing is that I just get like a report, basically, because
I try not to read comments. Believe you me, I try, but I don't. I laugh, and I understand that some people kind of get entertainment from people who actually need help from a mental home. So I don't take that seriously, because in a situation you have a husband, you have a wife, and then you have family members, extended family members. Uchechi, shut up. You did this program yesterday, 16 hours now, and you're a great woman, first lady as you call yourself. You're watching and this program, 2,356, 104 likely, yeah? Is it not a shame for you? Even your stupid IPOB members don't even care about this stupid woman to come and watch her stupidity. And they were Uchechi kan wage ona amunwa wa dandembo na ndekede no. Ememe accuse namunwa betrayal my husband. Namunwa lele my husband. Nalego. I can never keep quiet. I will come out and debunk it. No matter anyhow, I will take oath. And I will swear, ne take that oath. And I may take oath nisindam kudatan. Imagine, now your son. When America accused Nilelenia, now I go. And he didn't say anything. If you buy none that money, none day more brain. Imagine this kind of rubbish. And they the proud. Even this woman, I go say no mere surgery. Biango ihu baby. Ko biango so no kind of quite charge. No mala matrisi on a compete with Bianco. No. I won't go say you. None against it. Because on the point. Oh no, the question interesting, contrasted, and the mama. None against it. No utoliba. Then after this question, this man asks another question again. Then I will reply him. Members, and you have uncles and aunties, and then you have the communities and you have the village people. So when they begin to say things that are not true, you want to find out where that is coming from. I believe in root cause analysis. So when there's an issue, I want to find out, first of all, this person apparently is unwell, but where is that coming from? Where could it be coming from? And then I just drill down. If it's important, I deal with it. If it's not important, I just ignore you. So I don't feel any, because my husband knows what happened and we all know what happened, but because they're not in the system, they're on the outside. So they're just looking for what to say, and then they just say it, and it doesn't make any. Know what her husband know what happened. That is true. They all know what happened. Okay, what I go? How I am not in the system. I'm feminine. And there was the Mazen Nandekano is his husband is the Biafrans leader. Which nine woman Biafra Quesalema, even a menu, Yemela our leader, a bear corner, Keonos me. Manada, I don't care. I don't care to come and talk to us because I am on the system. The leader, our leader Mazen Nandekano con a woman boy apata, Guayoku, because or not in a position to talk to us. Nyangwa no way not in the system. Yeah, there was not in the system. The kind of situation of our leader no. I want to pull up and then I want. I kuwezie asana ye kuwene nane gente otolo. This woman and on happen.
difference, and it matters not. Doesn't matter to me. So I don't. Yeah. Okay. Yes, of course. It doesn't matter. They can never matter for you, Ochechi. Any woman who want a conscience to watch, any woman who want a conscience can never even matter for that person, because he's not here to look first. He's not about to destroy. This woman is here to finish this man, and don't make up one year. If also was that is your problem. You can say anything you like. You can talk anyhow you like. If she don't care, you focus on that money. Yes, that money is coming. This idiot doesn't concern anything. Nothing concern her. A woman ain't want to shame, because I want this woman will shame. We are attack again for this rubbish. These people always rubbish this idiot. There is something that I tell her one day. I want to life here look anything. I want this woman who wants respect again. I want this woman anything I want is a build, keep all his dignity. She don't have it any longer. It's better. No one and use go to hell. Highest even yabani low ludness here. Makonye emeka. Onya melalo. Oh, commando question and mande question. Only one boy in other cap soppy. Tolo go. Do carry the caniga. Now, name do it on social media. Now, but I say, do you know that Simon Eba? About an on a hotel. A man has no idea of this woman. No, they did the woo are there in young okay. This woman they want to shame. Or when anything water now, this idiot. Kind of nigga, this annoyance. That is a very, very perfect response. For me, bringing up the question is just, to add up to the time. Because for me, we know that it is completely irrelevant. But most of the time, it's also important to address some of these issues. Like I said earlier, that is a rare occasion for us and for Biafrans around the world. So it's important that we just pick some of these points and and discuss them. Not necessarily because they are important, but just to give it a kind of point a little light on it. Now, there is a question I want to ask you. You've had the possibility of seeing Mazi Nnamdi Kanu in detention in few occasions. How do you describe his state of mind as regards to, health-wise and, the struggle for Biafra restoration generally? Okay, thank you. Mazi Nnamdi Kanu, I think the very first time I ever came on the radio, 2022, I did mention that his health is not hidden, is out there. And na radio na 2022 kokozelu no ka health yede. None against the kind of stupid question, that useless thing that is your mango joria. Ahuma de avo hisi kenante kono nolu utolo sina ono this idiot poor kono funa this woman be confused. Agwala mu chechi kano that na. Imo na apota mo na lapto onwegi mo na ebu yourself. Open that he has a heart issue. So that is still there. It is very much there. I was just waiting for certain number of petition to go through, and then I can put out an update regarding his health and what the Nigerian government has done in process of tampering with his health report.
So that is there, and we are seeking also to make sure that his health condition is considered, is also put and placed on the table to be discussed with, or to be discussed about, because he needs to be healthy. Whatever whatever it is they decide that is the path they want us all to go, he needs to also be healthy in order to go through that path, to go through that process of negotiation or whatever it is. So he needs to be healthy. Now, having said that, his state of mind is, I keep saying this, and I will continue to say it. Mazi Nnamdi Kanu is one of the strongest minds you will ever meet. Thank God. You will ever see. Thank God. You will ever encounter. Thank God. We know that. It's as if, you know, it's like, awkward, you know, you just... You must to be strong in front of your enemy. Even if no that no one a book enemy bata, you don't know what if an amen. Our leader Mazi Nnamdi Kanu actually if you failure, the run enemy, you like especially somebody like you, because you want to see him burn down, bow down, but you can't see it. Our leader Mazi Nnamdi Kanu is a strong man. Even if our leader Mazi Nnamdi Kanu na Chikubi today, or go ye pretend, or ye see make okuswezi make. What a shameless human being. Can you the one you fa? Oh no, the one no work with them. Work is something. Nothing is happening. Our leader Mazi Nnamdi Kanu is strong, and is strong more than you. He can never bow down in front of his enemy. He can never bow down in front of idiot like you. I thank God. My leader Mazi Nnamdi Kanu know who you are. And you can never get what you want. Never. Not ever this idiot. Not ever this rubbish. He's as strong as being stronger than he ever was. So he's very, very strong, and he would mention a few times, well, he did say to me that, and he would shake his head. Lolo, do we say that Mazi Nnamdi Kanu have accepted his fate in the situation he found himself? Do we use the word that he has? You see the question, this useless man, do you mean that our leader Mazi Nnamdi Kanu has accepted his fate? So, uno no ajuju. I wish you pure man go jolo. Awi who have he see jolo eba. Gezier non take on no answer. And do you mean yes? Oh, for me no, because to know the answer. This your tolomanya yeliye. Oh, for me no. That no mega accept his fate. Oh no, zembo so mbere ya buonye. Always go hope nando. Oh, you want you can achimeka akawataria. Accepted his fate. Mazi Nnamdi Kanu knows he's not loved because he speaks, but before he came out, he understood what the Mazi Nnamdi Kanu know that he's not loved. Love. He know that Mazi Nnamdi Kanu know that he's not loved. Na comment section maka another way. Enwere m ike ịhụtakwa ka unu kparachi m azụ mgbe m na-ejewe ibe m ekwesịghị ije. Una drag am back. Una bring gamo. Abaka odun kama na chibe wana
okwabewa ka na-ejezi. Mazi Nnamdi Kanu know that he is not loved. He's not loved by who? He's not loved by who? He's not loved though by who? We Biafrans love our leader Mazi Nnamdi Kanu. Uchechi Oguma wonya love here. Yes, he know that Uchechi didn't love him. He's not loved by Uchechi. Do you have time for him? Do you care for him? Do you know anything about him? The answer is no. Ebine for Alice Fanyu ba. Obine so Alice Fanyu Jofo vi biejare. Obine so Alice Ezekome. Na bwana ba ko kanpi. Eme ne be eme. Ibo soro ku je do ihu. Idocha ihu. Ahu ayona agadi wa agadi. Ibo soro ku je gba butos, igbacha butos. Igbara butos na ahu. Igba butos tata ya gba butos echi. Uchechi ka na umi biriache. And that am proud to be biriache. Hey. Uchechi ka no even we biriache man. And I'm proud oh, he will biriache. Hey. Onyu cho. Iji onu ku wepụta gwa unu Biafrans that na our leader Mazi Nnamdi Kanu. Komu nwajiri ahụta ha oyibo. Not loved. If you not loved. Kaina again. Una anu bekwe nke toro biati na nke toro biati na bia. Biafrans maka ndị ama oje na-ekunu onye na-ekunu Uchechi Kanu eyi keza Ifeanyi ba ya keza Ifeanyi Ejiofor o ne ba agba ya ka mkpi awarida Mazi Nnamdi Kanu nwere nsogbu na 2015. This woman na Ifeanyi Ejiofor na-eme oyi. This woman na Ifeanyi Ejiofor na-eme nwanya we God isendira wadida Mazi Nnamdi Kanu enyi nwoke ka ọ wụrụ lawyer ya kwaki lawyer o egolego certificate egolego nke agbata n'ike ndị Fulani. Awadida Mazi, the family of Awadida Mazi Nnamdi Kanu reject Ifeanyi Ejiofor. This woman we da akwụkwọ we nye Ifeanyi Ejiofor oje meet Awadida Mazi Nnamdi Kanu inside the prison. We were that everybody turn back against him. Nobody cares to look for a lawyer. Now you have any other alternative. How Ifeanyi Ejiofor? Oh, twa Ifeanyi Ejiofor si we wulu lawyer. Awadida Mazi Nnamdi Kanu. Oh, twa since Ifeanyi Ejiofor na lobby Awadida. Since Ifeanyi Ejiofor na now. Oh my God, the thing is too much. Could you believe? What can I do on your lawyer? What is your life? What is your life? Abomination. Oh my God, again. Or be a lawyer go. Kesi ko jesi go epopotage. O cha ke pota. Abata na ha yi je de korindo. O ye che so ni me ba nti woki. We na ri munye ge bonge. Hell o kini ka na kodo. Nekata kuno kulo ka nwoke a na-ekwe na-asọ gịnị hụrụ onwe ibe hụrụ na ahụ Awadida alụ Awadida mere una okwe ha Awadida Mazi Nnamdi Kanu ja eji na-ese n'ihu nna ya ka ha sị na ibe na-ese na ọ chọrọ ka Awadida Mazi na ọ wụrụ ụlọ Awadida Mazi Nnamdi Kanu onye chi eze n'ihu nna ya. The answer is no. Hence nna ya dụ ndụ oje ha echi n'eze. Oye chenuka di na di enwo before chiweze.
So ibe a ekula ahụ ya e believe nye. Kama no ye no ajo wan go ne ya akpohuru. Hey, nana egenti. Our leader Mazin Nnamdi Kanu quest entails. He also understood the people that he's fighting for, the characteristics that they're made up of. And he also knew what the journey looks like, what it would be like. So he knows that powers and principalities, and you know, before even the beginning of this journey, there are certain points or certain signs that we are aware of, but not until you come into the field where you're playing, then you will begin to understand deeper meanings and deeper signs and you get deeper understanding of what you're faced with. I will allude to Showere in his I think Honest Bunch. I referenced that some time ago, where he talked about a policy, something hidden document or something somewhere that targets the Igbo people particularly. And other parts of in other parts of Nigeria, they have unconsciously just carried on with that, where they reference Igbo people disparagingly, with so much hate that they don't even understand. They're just saying it because it's becoming norm, as no Omenala, yes. Yeah. So people have carried on to say, oh, Igbo, don't let them Igbo. That person, call the person and ask the person to explain what they mean. They don't even know what they mean. So people, it's become generational. They learn these norms and they just say it and just go with it. So we said that it has become a culture. It's become a culture of Igbos not being liked. And so Showere said that, and we've said that in the past, but I was so pleased and excited, elated when Showere said that, because it is the truth. The document is that it exists, is in existence, and it's very much in the archive where Igbos are like, you see these people? They're not going anywhere. So it's true, it is, but these will be explained further in some other this woman, you see these people, they are not going anywhere. You see these people, this woman na-agwa ndị Igbo na-ekwu okwu about anyị nwa Igbo. When I say you see these people, they are not going anywhere. Ọnwụ na nchọ ka nkọwa ya onye si ghọta ya okwu, o nwere ike ma ya hụ n'ihe o bu n'obi ka ha fe gafa ka anyị gee ya ntị. Articles that we will write, because it is there, we are targeted, is not and that is why sometimes I do get very upset with our people about how they treat themselves. But then it goes to being unconscious. They're not conscious of who they are and what they're up against. So it is very much there, and that is what we are fighting. So Mazi Nnamdi Kanu knows all of this. He studied and studied and studied, and he found out where the problem is coming from. And he knew that in order to go through this fire, he need to work with his people. And that is why we're where we are today. Beautiful. In terms of working with his people, I've also seen your relationship with the leadership. Our leader Mazi Nnamdi Kanu, all these things that he know everything about it. Now, Papa, this woman, when you're Fulani. Why can Papa do blue north?
When I scam, she na not. I'm gonna because for this woman, he may pon will this time. This uchechi megidere mama ife mama this girl denied this woman public. Yana nne ya de na mma. This idiot imobo je fozu nnie na mortuary o ko je fozu nnie ọnọdụ ya mgbe enyiri nnie shows you na nwata nwaanyị a na nna ya onye Fulani mụrụ ya. Genunte of IPOB, how you have worked closely with them. How will you express your view? Na nwoke a jiri njọ ka ekpe ekwele ma hụ ọnụ ma nta ma ọnụ ya this guy hating me. This woman ajubekwe ha this woman how manage because the you go a first question, do a second question, do a third question, do a fourth question, and key second here ojubekwe yes ya biko wakenai kedi maka walida mazin na ndikano kedi you faith ye now kedi ya na ejezi na court kedi zi court lawyer ya na ekwu kedi zi how manage ka ebe akwa now ojubeye and this ajụjụ is supposed to be number second ajụjụ. He never go there. But don't worry, because I get to the program before with the point karamobi nji wes kambia kunu jinto noro na egente. Your views in working closely with the leadership of IPOB, the Directorate of State, and in general terms, how do you evaluate their management skill and how they have been able to manage IPOB in the absence of Mazi Nnamdi Kanu? Thank you, Mazi Kim. The leadership, first of all, I don't know how to say, and I wish and I hope that our people would appreciate them for what they have done and who they are. Shut up. Shows the body movement of this woman. A badgery Yamakanda leadership. A photo reserve. Now this woman, now the leadership had at all. A food that now this would the leadership organizing this idiot at all. They have used her and they dump her. The leadership Yangwa have used this idiot and they dump her. Because watch the body movement, the question, and they watch her body movement, wanna reply the question. Watch the kosi kwoku. Una for that now. And the leadership IPOB DOS have used this idiot to destroy her husband and they dump her. Nane gente. Sure. In all honesty, in sincerity, you know, I don't usually I don't really go into IPOB leadership or begin to unfold things because and begin to ask questions and all that. But I know because you don't know what to say. Because they will have used you and dumped to you. What are you going to say about them? Nothing. Because you are an idiot. Obatobi warned you about these useless people. They will use you and disgrace you. As they disgracing you every blessed day. Agwarange, ndaye mesia give a topu go koda. And then I reach that the point. People questioning help, you turn against them. See you
You don't know what to say. Yeah. But now when I jog something about if I knew Joffo or if I knew, but you will answer that one very fast. Look at you. You can't enter inside because you're under now. You want nothing, and then what we go the hint. Know that in leadership, it's hierarchical, and these are the people that Mazi Nnamdi Kanu kept to spearhead the movement in his absence. So my relationship with these men it's something, well, it's circumstantial, because having found ourselves where we are, we have to put our heads together and work as one. Because growing up, I know my relationship with this man, or was my relationship with the leadership? No, my relationship with this man. Genante. I understand what it means to work as a team. And I am not an emotional person. No. You might wait for me to support my mother or my father in a situation, but I would. He's not an emotional person, because I will not emotional people person. Okay, the leadership but because of no emotional people person, she can cry. She will swallow everything. Yes. With this thing, this woman who go na this woman no under siege. Na can the IPO, DOS leadership. Which can you never see anything. I told you that I am no eba. Had to put up again. Because that is not what it is. It's something else. So I look at things logically. So these are the men who, whilst Mazi Nnamdi Kanu was still out with us, they worked with him, and they understood, or they understand, the legacy of IPOB, legacy of Mazi Nnamdi Kanu. Because what is legacy? When you say legacy, it's carrying on. It's not always about money, or when someone says carry my legacy and all that, maybe what is it called, like company, or having your children inheriting your assets and your wealth. In legacy as well, it could be character. In legacy, it's core value. So in legacy, these men are keeping the core values upon which IPOB was founded on, and they are holding on to it, and they're making sure that it does not destroy or be pulverized by the events of distractions. By distractions. Now, before you move forward, I'm not gonna cut you off. I want you to continue from there. But have you ever in any way had any doubt in your mind for a second about the leadership of IPOB? Have you ever had any doubt in your mind about their capacity? No, never. I don't have any doubt. Now this man nwoke a na-ajụ ajụjụ a jenu si na ada ndị mba na ndị gere so na ọchị ọhụ ka ya mma ọkwa ọchị ọhụ ama m ọchị ọhụ ọdụ nke ọchị ọhụ mọ nke ọchị ọhụ enwe ka ya mma. Somebody nọrọ n'ebe a were gwa gị gosi gị that na udo adọrọ. Somebody n'ebe a wee gwa gị na ya nọ impaired kama na ya wee emotional person. Ka ị na-ajụ because of that ọchọ ka this ọmana na this woman adaghị ada okwu. O wee chọọ ka this woman wopụta fa n'ebe o tinyere fa, mana jenu gwa this woman
This useless 10 is your mango. That now we Biafrans was a woo. We have get what we want to get. You can ask him any question. Now this woman who know Chimonke. Kediba neche do. Omokweluche. Omakwanda ya na de make even on undi buo. Ancient people. Ngwanoza ariania. Oh, Putago had that place or Choko Putafa because no matter that even this woman is about basing her up. The first question, the first answer given by this useless woman have destroyed them. Ete CNN message, see one make when ncha no kula de huma or call to her off. Do I this question? Oh, yeah, what you say this question? Or answer this woman here obidoze from that answer. Man, I want to happen this woman. I call to this woman off. This woman will say more about this stupid leadership. That they can say. About their leadership or their capacity, I only pray and hope that whatever they're doing now, they will increase it more because they're doing very well and they've done very well. She don't finish everything. Biafrans. I pray and I hope whatever they will do from now, they will do it. They will now. Nabaya high now. Nabaya me. Nabaya ponwa. Nabaya hayo now. Nabaya now. Amanka me sisia. Now you bon God nile manama kanje sisu. Onya with the problem. They will power more because he had a me on half. He had a me. Na had serious. Ka do say nya ka owo na ba na ala vola ka tete. Gunye go see if on na even na eche makia. This woman wewu in fact. O go see there your way. Go say na ojeje me surgery, mecha surgery. Puta mana last time even in on ekwu okwu mgbe ahụ ọ pụtara kwu okwu nke izizi ahụ o kwuru. Owo ho na aka odo. At 2022. Then the last one on Okuloku or Woputahara, you Okuloku on that radio. Mananka, Kabia Gosia and I capunegu, Namiku Quanego, Kadache, after Aka sweet 16. Again, Aka sweet 16. Nane gente. Ebane Nyayo dollar. Done is, can't be seconded. So no, I've never had any doubt about their capacity to carry on because they've 3 years of storm and whirlwind and tornadoes and tsunami, and they swam it all and still standing. So there is no doubt. I have no doubt about their capacity. No. So do I say that is a vote of confidence? Absolutely. 100% vote of confidence. Ebasegi that I pray that in Nahamaya power very indicos is no you bow when the bone and and then bonande get my name me understand. Oh no, the kamadi si madi bie. Nemo kwalavame. Emwana mema n'oge ọzọ ịmara mema na oge ọzọ emere nge expect ka ime karịa ona emere ọsọ na nke anyị mere kịta ọ na asị ka emewe kịta ebe na onweghị isi so emere nge expect oge ọzọ at least tete n'ụlọ ozi message olive ha power up exactly. No leba so gonna have a vote through a vote of confidence. Then with the confidence why I wanna complain is why you just how wake up, how power up. Na me in the immediately why you just say power up. No leba now throw a vote of confidence. Some people need wear confidence.
Some people in the go say that now nothing is moving. And after call vote to Jalanda, vote of confidence, them kunu whatever na this woman who kwala when and again, none again. Because that is it. Of course, it's a vote of confidence. I have, yes, of course, I have confidence in them, and I'm gonna imagine this to where I stopped. I have confidence in them because they have kept the legacy of Nnamdi Kanu and IPOB. They've kept that core value, which is we are not going back. We are out here for our people. Yeah. Our people are suffering and we must protect them. Self-preservation. That is one of the things that I preach. And these men are standing upright, standing firm for this very legacy. What more can anyone ask? So I would have been worried if they were, oh, we don't know what to do. Oh, what can we do? I would have been worried. And well, of course, I would have stood up and said something about it. But since that is not the case, it's only going to be more grease to their elbow, more strength to the strength that they already have, and making it times 1,000. Strength. And Nabikem would give me the name of the rest of the power that that it is. So yeah, maybe November Tijillion or whatever he calls them. So yes, so it's just going to be more grease to their elbow. So are you telling Biafrans today that from the accusations, because we've seen people accuse the DOS as well of selling Mazin Nnamdi Kanu, just like you were also accused of selling Mazin. Are you telling us that DOS never contributed in the selling of Mazin Nnamdi Kanu? Is it what you are trying to? Is it the picture you are trying to paint? Well, it's not a picture I'm painting, it's the truth. It's already painted. The picture is already painted. It's out there. It's just it's when someone wants to bring down your morale and cause you to how stupid this man not there, and this woman are intelligent enough. This woman are hey, and they'll now fall into the mess. Oh my God. Otro no, he make sure. depart from your journey. They start to throw stones and throw, when people train to play chess and all kind of trainings, you see this man now. Yes, Nunu lela walida Mazin Nnamdi Kanu nunu so le no ma ibe melenu I want to call we emoko no wala ajiju ade ajo mad hey umunnem na egente that to kind of incorporate some distractions and see. So I remember one of the simulation exercises that I created in the past, because in disaster recovery and the rest of them, risk management, these are the sort of things that you can create. So you create simulation exercises. You have someone who is under pressure at work, trying to do, there's been an earthquake or there's been something at work, and then you're having family emergency call, just, things, distractions. So they understood gladly, regardless, because they will feel bad that they're being accused of such thing. More especially when it's coming from a certain channel that shouldn't have been involved. Lolo, does it mean that all through the time you visited Mazin Nnamdi Kanu, he never confided in you, he never called you by the side and said, my wife, listen, these men in the DOS sold me, they contributed in my betrayal. Was there no such an interaction? Mazin Nnamdi Kanu never told you, confided in you, in telling you that DOS sold him all through the time you visited? No. If you recall,
if you recall, in 2021, that was during my mom's funeral, because I had to try and attend. And Onyindu said to me, "Oh, has Mazi Chikedozie called you?" And I said, "No." I said, "No, he hasn't come." He said, "He has not called you." And he Onyindu is always like a deep thinker, and he thought deeply. And I said, Mazi Chikedozie is very busy, and to be honest with you, as at that time, I wasn't quite out, because that was 2021. Onyindu was taking June 2021. So I recall Onyindu made an announcement about my mom's demise on the radio when I lost my mom in March 2021. I think he made an announcement. He did say to me, people are sending their condolence greetings to you, because I asked him, did you make and he said yes, he did make an announcement that I lost woman our leader Mazi Nnamdi Kanu Benalode Biafra may announce this idiot Amalon our leader Mazi Nnamdi Kanu announce lo omumo na radio Biafra or the proud be eba na agwa ya okwu akito o complete bena this woman our leader Mazi Nnamdi Kanu ebiro. No, our leader Mazi Nnamdi Kanu na agwa na people na-enyezi condrions for ụmụ mama gị. Or was there or just any put na say yes na ekwu na lady Biafra. Your husband, you go and keep in uno with lady Biafra ba wadi da Mazi Nnamdi Kanu kwa n'ụlọ ya nke ọ na-eme na onwekwa ebe ọzọ ọ na-eje. Pesensasị na ọ na-eje n'ọfịs. O wee announce ọnwụ nne gị. Ọnwa ha na ọ na ịma na ọ na-answer ya no ịma na ọ na-answer ọnwụ nne gị. Ọgwa gị na ọ na-answer ọnwụ nne gị. O discuss ya na ọ ya na-answer ọnwụ nne gị. No ọ gwaziri gị na ndị mmadụ na-agwazi gị na-ezizi ya gwa gị condrions na na-ege ntị ụmụnne m. My mom. So in that time of finding my reality, because up until now, I still don't take it that my mom is dead. I just have the picture that she's somewhere that I can't reach her, even though we do reach her in the dreams and the rest of it, and she comes in the dream. But in physicality, you want that mother, interactions and advice and the rest of it, but it's not there. It comes in the dream, but I still have that thinking that she's somewhere that I cannot reach her on the phone at the moment. So that's how I've managed to deal with my mom's departure. So in that tiny time that I was trying to figure out I just couldn't make sense of it. My mom dying March, April, May, June, within 3 months, Onyindu was taking. You can imagine what it was. And immediately I fell ill, and the ill that I didn't know what was wrong with me. And I was diagnosed of what it was. So it's not something I'm going to mention here. But I was battling with 3 things throughout that 2021. And I managed to go for my mom's funeral. But I didn't really attend the funeral physically. I had to go see her at the morgue. And I spoke to her, and then I left, because Onyindu didn't want me to be there physically. So I left, and I saw Onyindu. I always would tell you who I say. Your mother or not from London. Upon even on Aya, why we don't care to know if on Aya or one can Naya. Hey, Yajidenke, Kajidenke, thank God, Chukundo. Wenke wanaya. Now, this woman na luo uno utiba hona aya. We na luo adibo ji na ofo akomozunniye. Na luo mana onozi ebe akwala nde ye ebe ojejeje bu nde ye na una muogo toko otu nde na muogo. Toko chazeti nde na muogo jewala. Na o wele na eboda wali da Mazi Nnamdi Kanu maka na ojo nko onolo wayo ji nataba.
Oh, na wali the mazin na the kana chom kono tawo. Oh, ya say no na London. Why did you travel? Come back home. Oh, not a koje fozu ne na mo. Gagwa mo no na this woman na mama ya de na ma. This woman, mama, this lady clearly calls on her and channel television. I honestly ask why. I know moment. I be one and ask. Ndo ma no na eku. None against this rubbish. Spoke, and Oyendu never said anything. So I said to him, the Mazi Dozim, Mazi Dozim is not a talker, it's not much of a talker. So, but then I will tell him that Oyendu is asking if he's spoken to me. And so when I got back, I reached out to Mazi Dozim and I said, Oyendu was asking if you've spoken to me. So you better speak. No, Mazi Chika, Edozema Honyoku. No, you are not very busy. Man, I saw what the whole one and I Mazi Chika, Dozemuna. Onyendu so guna aremon kata he akụkọ ihu nwannu n'ukwu nwannu nta trozanzan troza nwannu n'ukwu nwannu nta trozanzan troza ino ebe a eme gidi ana m atụrụ nne m ose tụgharị ka isi atụ tụrị tụ nwoke n'ike n'ike tụ nwanyị n'ike n'ike agụ mere pipilo pilo I even walk one yard ebe who lie. Undo cho. Tana they go new to ante. Na call to me now. So he called me. That was the first time ever. That was the very first time ever we spoke, and that was it. So, and then I went again this year to see Onyendu. So Onyendu has never ever, and he gives me messages for them as well. So he's never said anything, and because they are not the ones that sold him, they did not sell Onyendu, and Onyendu understand. Onyendu knows what happened, and those who sold Onyendu are very much alive, although they have no peace. And shut up. Onyendu knows who sold him, and the young one away Monye sold Rienu. And they are because Eboma that those people who sold Onyendu is much alive. But this idiot, never one day, she don't even want to give Biafran the identity of Ndilele Die. She don't want to, and all of those people are the handle Mondo. And then even Eme. But this woman prefer they hide identity in Ndilele Die. All prefer to keep all secret, their secret with them. Uno for to go the one, yeah. Madi lele digi. Tinya digi na prison. Ejeja nana. Na kandi DSS. For how many years now? This is 2024. 22, 23, 24, 22, 23, 24. Can we say na June, okay, June, yes, June 2021. Olu na June 2022, June 2023, June 2024, June 2025, or maybe 4 years. Our leader Mazin Nande Kanana candidate says, and this woman, Mandi Lele Die, Oya Potana Vaneti, can hold those people responsible if anything happened to our leader. This woman, in 2024, December 28, well, now gwagi that na Onyendu Mandulele Die, and then those people na had much alive. Never even me. Ha! Oh, Guinea no bikono. None again. They will get their comeuppance when the time comes. So what we've been dealing with in that regard. Shut up.
All the where the time come, our did a mass and the canon was here. Oh, when I wanted a mass and the canon was here. What their punishment when the time come? You say no church Keziah. If I knew your phone, if I knew back, is when that time will reach. I didn't was inside the DSS. Before we church card, a man or ya Biafran the lady. And this woman, shameless, come out and talk. Eh? Uchechi card no here. Well, not corobish. I negate. Not negate. Are just speculations, if I may use the word speculation. Of course, it is speculation. You know, they said that the enemy is an accuser. The enemy is an accuser. So the enemy wants to bring down. So these are some of the tactics that the enemy would use. This is one of the psychological warfare traits that the enemy would use to defame and blackmail you. Blackmail. So I did say something to Indu at some point. Sometimes when I don't speak, I prophesy. Oh, so I did say something about blackmail and lie walking in human form. I told him that. I mean, when he comes on and watches this, he would attest to that. Although I said that in anger, but it was something that led to that. And when all of this came and began to happen, and I began to pick out all the liars and blackmailers who, they've taken the form of, or these traits have taken the form of humans and walking amongst us. So that's just speculation, and that's one of the works of the enemies. They come with it. Oh, the enemies, that even in other countries, one of the this woman, this woman, no raw that no man did GD blackmail the dear, tinyele dear na this condition on a zo identity of those people. Oh man, that also lady. Anybody, no, and pankata. Nenuya ikupu maka uno swanya wono it involve 100%. Now lose this woman the 100% involved non a court mwe na zoo. She was in the court that day with Ifeanyi Ejiofor. This idiot is in the court. Ona keji wekwi awarida mazen na the kano akpa black niru. And this woman ometunya naru ometunya nobi. Kediko yesi we blackmail or his boyfriend. It's not possible. Kediko yesi blackmail the two boyfriend did involve. Ifeanyi Ejiofor or Ifeanyi Oba. Mana kanjudo na adi ajuju. Ifeanyi Oba omakwa na uche eti na-edi no Ifeanyi Ejiofor. Ifeanyi Ejiofor omakwa na uche eti na-edi no Ifeanyi Oba. Ndido oneba si awo ya wo onubo ocha ya ocha. Hey, adandembo nande kede. Oh, na mo ejele me ejegote attachment wig. Isi dress and no care. Me wole powder nyaniru kwachicha all this gallop. Wezo kumona makeup at chana mama na me teku hionu. Hey. Taisi etekwa munke abelo kana na onogo dryer. Ite onogo ane ebukwa amu maka onye tara anụ ezi maka anụ ezi na-emu amụma ụmụ ụkwụrụ ka anyị nọ ọgbọwasịrị ite ya
ọ na-aha mmanụ ka onye tọrọ anụ ezi ya were ọsụkọsụ nwa mkpụtụma ibe anyị na-ekwu ada ndị mbụ na ndị egere na-eme program ọ na-etu uhie ọrụ eyi ya na m ete o nwere ihe o mere ọkwamugolo o mekwe nnọọ ihe ụka were ụmụnne m na-ege ntị na-ege ntị. One of the warfare tricks, or what is it called? What do you call one of the warfare weapons? Or propaganda. Yes, it's propaganda and blackmail, and you know, sometimes when you say blackmail, it's like at least blackmail is. Uchechi, what do you know about blackmail? You know people selling your husband. You don't want to mention, give their name or their identity. You are include. It's not blackmail at all, it's the truth. How can you know somebody? They betray your husband, put on your husband in this condition, and you know your husband have health problem. You decide to keep identity of those people. In order to not blackmail. Who is blackmailing you? Let me ask you this question. Uchechi kezai fanye jofa. Kedoye na blackmail ugi. Odori narani. Who is blackmailing you? Come and tell Biafrans. Ebi no here. Why you want to be buo? That ni mandi. Lele dige takobo. Lele digo na lego. No le ba gwa na nda ni be na eme. No le ba gwa that na you receive their punishment. When your husband die inside the DSS, Mwanki you had the punishment. Which time you will punish them? For how many years now? I thank God. Because since in our kwoku, or whether I'm way like that name identity in the blue in the cell your husband. No time who churchy, if you're going name and do betray your husband. Your husband at the condition on now. I'm very sorry of this idiot. Since I was born, I put to them this kind of wine. And on them, on what the shame at all. On what anything they move this woman. On another sign of blackmail. Blackmail you for by how? On a one question called blackmail. Hit among. If you are not among of those people, give us the identity. Biafrans want to know. Can only betray our leader? Can only tell our leader in this condition? We want to know that people, those people. If you are not among of them, give us the identity. Now this woman here, hell. You have something that you have to actually but it's propaganda. That is the word for it, and lies. Of course, that's what propaganda entails. It envelops blackmailing and lying, and yes, and we've seen also some social media trolls on your character, on your person as an individual, people trying to paint you with different kind of brush and things like that. At some point, you very responded. But what made you recently start responding to some of the trolls and even start talking back? Have I talked back? Not really. I don't know. No. One thing, there's something about egos. And I did say to you that I find meaning in everything that I do. You don't, these people, I'll give you an instance. My sister got married. My younger sister got married. It's very funny. In fact, before this one, let me come to Onyendu's bit. After Operation Python Dance, when I was after Onyendu came, appeared in Israel and in Jerusalem,
There was my younger sister. She was in a shop, like, and some of our people were in the shop, and the other one was explaining how I am a marine. I'm from the marine world, and I did some incantations, and I hit my hand on the wall, and Onyendu disappeared and came out in his and my younger sister was looking at them like this, like, okay. And it became a story. In fact, Onyendu knows one of these ones where they say, "Oh, his wife is the incantation one. She's the one doing all the." She's from the water. This is Ngao, No, but absolutely, your prayers have definitely sustained, because the prayer of the wife is always sustaining the husband. So when you are referred to as Ezewanyi, those who make those proclamations are speaking from their own understanding of the kind of prayer you've offered, because without being told, it is very, very clear that you've been supportive of Mazi Nnamdi Kanu. You've been there for him, both in prayers and in thought, and you've also been there physically. And that leads me to the recent petition that was signed, which I also participated in. How was the response of that petition? Thank you, Mazi. The response, because it's global, I wanted to do that, to go through to doing petition. You know how the UK is, they think they are punishing us. They're not. They're punishing themselves, because gradually they are coming off the slide. They are going into. They're being removed from the players, the world players, and they're gradually petering out on the impact that they made globally, and that is because of Arala and their hypocrisy. So I always say that there's one of my tweets that I did say that if ever the online dictionary ever became pictorial, they should use England as hypocrisy. When they type the word hypocrisy, England should be the picture of England should show as the epitome of hypocrisy. If they've managed, in several forms to remove themselves from this very situation, or pretend like nothing is going on. And luckily, the members of the parliament, because they are the ones that created this All People's Party, parliament parties. So members of this parliament group came together and formed the APPG. And because this is one of the things that happen when you begin to hear some noises all over the place. So they formed this and launched on the 8th of October. I can't remember now. Can't remember the date. But I was at the House of Commons for that launch. And it is because of the UK national, or the UK citizens who are held hostage in different countries and held arbitrarily, which Mazi Nnamdi Kanu is also one of the victims. So we attended, and I think the invite came from Richard Ratcliffe. Most of the times I've referenced the wife, Nazanin Zaghari Ratcliffe, who was taken in can't remember now. She's British Iranian, so she was abducted. But her case is also different because her husband is pure British, and her case is between the UK government and the Iranian government. So that's a different story altogether. But Mazi Nnamdi Kanu's case is about. In fact, currently there's one of the cases that was discussed on that launch. Has been discussed in the parliament before Christmas. It happened which of the Thursdays?
I think Jimmy. Avec plus de 100 000 annonces de professionnels en Île-de-France, trouvez le bien qui vous ressemble. Le Bon Coin Immobilier, découvrez maintenant. Disney présente. It was discussed, but ours have not been discussed because we've not hit the target of 10,000. And that got me thinking, I started to think and wonder. Ono ghọtara ihe akọrọ ebe a. Gee nụ ntị. Jos na ebe a ka si okwu si ha na aya afọgetizie and adịgo tired. E continue nege. Mana na this point ono here now ka nchọrọ ka olu and olugo kwen. Gee nụ ntị. Mazen Namdekan is a leader of over how many million people. So having a signature on that petition of 10K would have been like that. But it hasn't happened, and that's over 3 months. So I'm wondering, is it that there is not enough campaign about it? Or is it that these people feigning to love Mazen Namdekan or be followers of Mazen Namdekan are not aware of it? Or they're just feigning, and this is a time to show that you are against the injustice being meted out on our people, because it's not about Namdekan. Namdekan is the voice and face of Biafrans. So why did we not hit 10K in a month, basically? So are you saying that the petition haven't hit up to 10K up to this moment? No, it hasn't. As of now, it's about 8,800. 8,800. Petition only day. There we sign a petition, sign on petition. Just only 10,000 people. Only 10,000 people. Can this woman call Uchechi accolade ben 10,000 over 3 months ago? Now, can this woman are they capable collect 10,000 signature, petition signature? 10,000. Nibo want to go to 8,800, I think. Oh, I don't know about when Ajuju. No, me, no, that now. No, what about 10,000K? Why the name of IPOB, they Finland, they may protest. Why the name of IPOB, they petition? Why not this woman? Kuna yonder IPOB, the bad son in the hands of Finland, they protest ye. Man, I would take signature for the for over 3 months ago. On what be here. And this idiot never interview. I'm on the petition and sign. While in IPOB leadership, I'm on the petition and sign. This idiot, anybody that need the signature petition, just only 10,000. It was fire 100 million. This woman no ever blame Uchie. Now dear will the leader of indigenous people of Biafra. Man, he hit. I feel that no time. They hit 10,000K just like this. Even within 1 second. Within 1 second. Within 1 second. Biafra say hit billions of signature. That petition. Kadisi idiot to neba. Wole another yike. No ya no orochi another e. Onwere onye ogwa. Even in the leadership, you have idea. Even Otoria, Opo Ishop or Pure Mango, Amaro, name a petition and a sign. Can you do Britain? Where JJ na zoo. Onya no lebe ebre muchie na akia. Onya no lebe asem that no uche chikano. Onya no lebe we na asem. Hey, mano JJ de petition na Finland, the sign no. Iju we ne lo bato bi okwo ibe asu. You know what I need na agwagi. Mane gwazi the IPOB leadership. Can I use this platform? Make announcement of this petition.
Even some IPOB na London, carry over 10,000. No, if no, the whole Biafrans was even IPOB. This one I was even IPOB leadership. This one upon an IPOB leadership. No just to me panu mechie. The whole Biafrans no go to na UK. No na one corner UK. I carry an over billion. Yeah, sign this akwụkwọ ozugbo. This is 1 year. When other ike, no let blame. Chie na akia. Uno ofuna ka chie si alaputia. Hasumu unu chelenu. Olu here, I stop. Because I had to go tired. That doesn't mean again. Ojugom, anu chigomunte. Once he was on Choriano, none again. On them had advertisement enough. How can you advertise something that you don't know? Or what man is saying? He say I will have. This woman is interested in what that launch here. Who JJ eba? I can have on the 1 year that berry. Or what that is signature? Or what that is petition? Or told them we even made that place. Oh, Jeleba cast one no gel. Maybe no maritorial. And no no jeho nya so JJ one they do jello when near 1 hour long way. There is nothing like a petition. Where do you get the Bible sign and sign? Man, with the 80,000 something. I say, man, on that put up on the mud imbecile. Can you go yes without my born up in deep? Everyone are why that we can never get anything. We can't get anything. We are going nowhere, I mean to say. Hey, none again. Something. Is it because it hasn't gotten the publicity it required or something? That's my question. I mean, that's... You are not can answer that question. Onye can answer the question. Uche Chikano. Onye can answer the question. Uche Chikano can only what about this petition? Uche Chikano, onye can discuss with it. You discuss with who about this petition? Everybody so tola neba about the petition. What's the use platform you beg interview? We now say about this petition. Uche Chikano. And will bend by na London. You know about so gonna get by son Libo. You will need the petition the other place within 1 second. The petition is due. Uchechi. O jenen bosoki jenu nuka. Nunuka imanda by neje. Ije nunuka and assign where jenu nuka. Before ije nuke touch assign one of the petition. Kediva na kodiva. Uchechi. Hey, I know a man mo. Uchechi. Ndi Igbo nwere meeting. O nwere mgbe ndị Igbo ji eme meeting na London. Uchechi Kanu. O nwere meeting ndị Igbo. Enwere meeting ndị Imo State. Enwere meeting ndị Anambra State. Uchechi mgbe ije zuolo meeting niile. Eya sign ya the petition je oje agafe billion. Kedu any driver na radio Biafra. Any driver na internet social media me advertisement. If you sign within 1 second. Uchechi. 1 second they sign on ya. Kineba. Na column rubbish. Something in the lodge. Only one walk after 3 months. And hey. Nane gente yo. That's my question. And I have over 20k followers on Twitter. Hey. And I don't know what they... But no one over 20,000 followers on Twitter. Open new church will over 20,000 followers na Twitter ya. John do more because now I know when no eba. Never new church na Twitter. Who know about this petition? Who know about this petition? Who know no petition who church is sign up because of our leader Mazen Nandekano can do Britain when we iso GJ as in the Britain nationality the Britain who not forgive our leader. Emi as in the Britain name uno forgive now.
You see the reason why our leader must be energy Maria or Chrissy Britain and even they make good. Pass go see a hey make. I never knock on the Britain. Why the name of opportunity do to her? Uche Chicago another yacht. What you can see Bankete. Oh, but not ever asking Yabba will over 20,000 followers on Twitter. Uchechi, oh, Uchechi. Hey, any region on Twitter. Any hije Twitter. Ije Twitter, we boge. That petition now, one envelope like this. It be near gem. On one I bend and do bono. On when I bend do Biafrano. Uchechi, Kano. Man akpa like this, call you boss yawo. Wetre dati akwụkwọ petition. Wepụta ekwu ha na eya azọ ka sign no. If onye sign onye ekwe ka sign no ye wiwe. Me wona warida mazen na de kan welo nwuye. Uchechi we no dive ni na ochi. Ama no generally place ife anya ụba. Ina anya o mene surgery. We ihu bu baby. Oluzeta na agwaga na ya wuzi mmụọ mmiri ama no na atakwara ibe na eme na ebe a fozi so na abia life ogwaba na mmụọ mmiri o na-edo onwe ya anya ikwu nke o si eme anya na ọ na-ekwu okwu ọ na-emevu anya na like this even ọdụ ka o mekwuru nwa butos ọrụ ọdụ ka ọnụ ọ na-ekwu okwu ọnụ mmiri a na-agọsị ọnụ gbatịsị ya ọ makakwa gana ntị ka okwucha na ya akwụsị. I don't know what the issue is. I don't know what to say the problem is. But I know what it is still anyway, because our case is different. You know, when people compare us to Nelson Mandela, it's that you have some similarities as well, but we are peculiar. We are a certain... The line is open. I didn't make gezi. I don't go tired. Ojugum. Asolindanam. Hey. Ada solindago. Hey. Ada asolindanam. Anochala meba anochala. Anolu hunye nisi. No kita ka nolu ye nisi. Umunnem. George Zienu. The line is open. Maka ndu chọrọ ikwu okwu. Gbawazienu na phone. Wakene ni mivu unu na-eche basala this woman. Hi. Petition. Just only 10,000. Only 10,000. My number nanya na my stream. I want na watch him. Ebe na watch na ihe na na stream ma ya afọ number na agano. All the number ki ya mosma your number na the number on the stream. Nembo na ndị egede. Enna ba enna ajulevu. Egwuregwu na ọ bụrụ obere ife by their sister. Oluwa gba aka ike. Oluwa gba aka ike adanne. Ise ike ga-agwa ya n'ọrụ a. Ike ga-agwa ya n'ọrụ a. Ti ya eruo na ebe isi njedebe. So we must continue. Yeah, ine anya kita, ine this woman, ine program ya kita. Ne kosi akpa agwa. And kosi ekwu okwu. Iya amanda na nwanyị enwede ni feelings or remorse regards to our leader man. At all. Now, I don't wear bro ya. Ima ha ga-eme all this their shenanigan interview. Ha desia ihe abụ system the zoo. Desia ihe a ga-ajụ. Onwe nke itinye ba some ba chọ here. Don't ask this. Desia ife a ga-ajụ. Ọ kwesịrị ịjụ uche arụrụ ana. Since egidere Udi Ya, kedu how many times ka ọ may appear na court na ebe akpọ di ya je court? See, now the first to second question.
mana ọbịa odobarụ na ife di ya na ife di ya na-erute ya mana ọ dị emotionally trauma na-enye nsogbu. This woman is a criminal. See this woman, ọ ya adịnatara ya na mma. Maazị Nnamdi Kanu was surely come out. Pụtara n'iru enyi. Now, ọ nọ na-ekwu okwu na Walida Maazị Nnamdi Kanu, he know that he wasn't loved. By who? By who? Who is she referring to? Maazị Nnamdi Kanu wasn't loved. Every Monday was sit at home in Biafra. Ị na-eketa okwu niile ọ na-ekwu ebe a mana ọ regarding this man is not regarding Biafrans at all. Onwedịrị remorse o nwere ebe ndị Biafrans nọ ma ọma mmadụ ole nwụrụ n'arụ ọkpara. Ọma mmadụ ole nwụrụ n'arụ ọkpara ọ ga-adịnatara ya na mma. Efe nwaanyị a nya akwa ọnwụ ife a na-ekwu taa mbụ onye nke ori ya bụ Ekeyi Gowon nkịta nọ n'ute ọrịa ọ nọ na-ayọ ọnwụ ka ọnwụ bịa. Awalide Maazị Nnamdi Kanu bụrụ ya ọnụ so ọ ga-anwụ ọ ga-adị ndụ Biafra bịa ọfụ ihe o gburu onwe ya by then even ọ ga-adị ndụ na-ayọ ọnwụ ka ọnwụ bịa ọnwa ma mbịa. He's here in UK. He's begging for death to come. Ọnwụ agba ọsọ ọ na-ata afọ ọrịa. He will not die. Oh yeah, then do Biafra bia or full Biafra. I use my mark. Thank you, my dear sister. Namundo. Hey, hello. Hello. Hello, one. Good afternoon, Ndewo. Ndewo ezi nwanne m. Ndewo. I just know there were sometimes mmadụ nọrọ nnọọ ihe jiri aka ya biko ụmụ Biafra iwe wekwala ọnụ ekene m na ụmụnne m na ụmụnna m. Back to him dekwu, some people na-anụ sometimes were aka ha na-abụ onwe ha ọnụ. Nwaanyị a na-akpọ aga m akpọ ya Uche, aga m akpọ ya because aha were special name. Enwere m somebody nwere aha ọ na-akpọ ụdị agwa. Nwaanyị a wụ complete amam hey ịmakwa ọ ga-adịrị nwaanyị mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Agakọ m akpọ ya nwunye Nnamdi Kanu because Nnamdi Kanu adịghị stupid ka ya nwa. Nwaanyị a wụ ofeke, complete ofeke. Ofeke ka ya mma. Nwaanyị ejiri ile ego ya eze ya ọnụ. Ya hụta ya eji ike mata that na ogwelukwu na shabuki idere petition. Petition akwa ke Maazị Simon Ekpa dere mgbe o nwere enter Biafra. Si ya needri 80,000 people. 80,000 people ka Maazị Simon si ya needri na petition o dere. Within 7 days. It's 7 days. Only 7 days. Then about 100 and something, 150,000. Nwaanyị a ke gosi gị that na ime ndị Biafra ihe ya akpatụ ha ka ha njọ. Ke ga-egosi that na Biafra regarding ha ya again because for one year the petition only need 10,000 people. Or how many months now? When you can wait up to 3 months, over 3 months and o gosi that na ye jike amana that na ikoye jule jufe na awuzi na ala. Na mumu ya chana ka popo ana ago ya na ara ka mango. Ye were kwene ke mata that na di nile ya la emege ihe politicians ejile ni go politics. Were use we ka tissue paper. Ye jiri ke mana na owo he gara aja ha shoro mu nwoke ụkwụ. Even ihe ndị ahụ zuzuru ga-eme ụmụ nwoke amana na ọ dị stupid na ọ dị useless. Na finalize Nwachukwu. That is Ada hụrụ nwaanyị a naanị the last thing ga-agwa ya wụ
Oga ahụ ihe ọma na wayo. That's the other till that's oga emekata n'ụwa ka ehụ ihe ọma na ihe ọjọọ mere. And ọbara ụmụ Biafra nwa ahụ ga na-achụgharị ya. Ọbara ụmụ Biafra achụgharị ya ihe. Ahụbeghị anything. Ha niile abịa na Siki 1 ka ha niile bịa na. Don't worry, ị ga-ahụ ihe ga-eme ha. Akwa anyị dị ndụ, anyị ga-adị ndụ na-ahụ. Anyị ga-ahụ ya nwe ga-eji anya ya hụ ihe o ji aka eme o mere onwe ya public assault, o mere onwe ya oke wolu gbachụwala ya. Highest. O jekweje sign akwụkwọ asụ amaghị m na Finland for bata obie. Eche na ibe ya na-ekwuzi okwu mbọsa wali ọkwa ibe m uche na ibe ọ pụtara ịgwa anyị. Nna, thank you. Good night, Adanne biko. Hey. Eche no ibe oya agwa na walida maazị na ada kare ya apụta. Before New Year. Hello. Mbanyụ ebe nsa watch gị. Hello. Nne m ndewo. Okay. One thing unu ga-ama maka Uchechi, ọ dịgo ihe ọ kọwapụtara ebe a, mana anyị maara maka ya. Uchechi agwago anyị ebe o si bịa ụwa. Uchechi agwago anyị mission ya. Ọkwa n'ọnụ ya ka o si wee kwuo ya. Ịma na mgbe anyị na-asị na ọ bụ Delilah, anyị na-asị na ọ bịara for a mission to destroy Maazị Nnamdi Kanu, ezinụlọ Maazị Nnamdi Kanu and Biafra as a whole. Asị na a na-akọ ya ọnụ, mana ọkwa o ji aka wee kwuo na ya si na mmiri wee bịa. Ọzọ, hello. Onye osi na mmiri wee bịa. Ihe osi na ya bịa wụ mmiri idei. Ọ ya ka m na-ekwu, mmiri arụrụ ala nọ mmiri mmụọ ọjọọ. Mission for destruction. Mmụọ na-esi na mmiri, ezigbote mmụọ nwere obi ọma na-eme ihe ọma, mana mmụọ nke bụ mmụọ nke destruction. Listen, ọ nọ ka ihe i kwuru, yes. Uchechi ijereje mee buttocks. Yeah, follow your leader 1 2. Isolugo ihu ka bebi enwe bebi ọkwa Bianca. Ka o ji wepụta life before na apụta life were agwa ya okwu. And debia tinye wig mgbe ọbụla efori ya Uchechi emechie one side of the face. Another thing, ama m ihe Uchechi riri anya ejibeghị mara afa nna ya. Because a na-atụ Uchechi Kanu all like ugwu a na-enye ama m ekpatara ejighị mara afa nna because onye a belongs to ndị be ha. Never ever. And again, mama na-aba ihe. Ewo, mommy. Ọkwa ya nwa na-aba ihe. Gasị onye anaghị anụchi ihe ọfụma, ọ naghị afụchi ụzọ. Onye ndị sị gị ọkwa ifu gị. Nsị ịba ada mmụọ. Oibia ha na ama m ihe gị na ya na-abụ na-eji ọ dị nọrọ kwunye anya na telivishọn ka ọ na-aba nke ọ dara anụcha ihe ọfụma, ọ naghị afụcha ụzọ mana ọ na-afụ ihe niile ị na-eme. Ọ ya ka ọ na-abụ sị onye nyere Uchechi lọlọ. Oh God. I lụrụ voice ya mmụọ nọ n'ọrụ. Kenele mama sana na-ekene. Efugie. Nne m otu ụwa dị. So ife anyị ji na-ekwu one thing Uchechi achọrọ ka Maazị Nnamdi pụta na ndụ. Uchechi chọrọ ka ihe a niile ka ọ bụla ife akụkọ. Uchechi chọrọ Maazị Nnamdi Kanu. Uchechi chọrọ because na ọ bụ na afọ Maazị Nnamdi Kanu ihe a niile ekpofee nye. Uchechi Okafọ. Ọ ka mma na-akpọ Uchechi Okafọ. How sure? I suppose ịma afa nne ya because papia since ihe a na-eme ekotebe papia n'ime ya maka na papia dị very bad. Papia just hide ya. I kwesịrị ịbụ papia ọnụ. And the papia so na mpụ na alụla na this lady na-eme. Ọ like ma papia karịa mama ya. Mama this lady has support her even one day. Anụrụ m that. And family ha bụ family a na-aba. And ka ị wee fụ ka Maazị si kotekwe n'onye a ọkwanụ nnọọ ya mmadụ ya afụtara m mmadụ fụta mmadụ onye a na-agba alaba nkụ na Abuja. Ndị mmadụ na-asị na Uchechi Okafọ. Ị na-anụ? So
onye anụnwa chọrọ ka maazị ka akọ ọ mara na maazị ga-adị ndụ wee luo taa and onye a na-emekwenye interview isi nọ isi edi ka isi ọpịọlọ mango na ndị na-anyị isi isi ọpịọlọ mango niile mekwe nnọọ ndị mmadụ si na Uchechi Okafọ asị na Uchechi Okafọ Uchechi Okafọ because ka m gwa gị eziokwu ezinụlọ maazị Nnamdi Kanu this woman batara ọ ihe ọjọọ wee dịrị ezinụlọ maazị Nnamdi Kanu. Do you know why? Ezigbote ihe ọjọọ bụ ihe batara ha. Do you know why? Ya na nne di ya dị ọkwanụ na mma. Uchechi na nne di ya esi ha ofu ụzọ aga. Ya na nne mụrụ ya ọ dị na mma, ya na nne onye ọzọ ya ejedo na mma. Ebe nwaanyị a nalụrụ n'ozu nne eje na mọchụarị bụ nne do plan ịbịa ebe agwa anyị n'ọnụ na mọchụarị ka eje bụ nne. Biafrans even mgbe mama Nnamdi Kanu na papa Nnamdi Kanu mgbe ha escape ịmago wee nọdụ ebe amago a na-elezi ha anya asị nne when they were sick. Do you know that this woman could not go make food for them? This woman a na-akpọ Uche Nkịta has not gone to say mama ke unu me until their demise, until their demise. Then on ka ọ na-abụ mkpọ maka na mgbe ekwuekwela asị master prophet ịbụ ọgọ alụlụ ana Chichi Kalụ ịbụ alụlụ ana nke polisi ịba Uchechi nọ n'ụbata nwaanyị kalili unu na-enwere ọnụ okwu. Nwaanyị a ji ọgwụ wee bata n'ezinụlọ ha wee ebe aka ya ebe onye ole nga ọgba n'aka ema na nwaanyị agwọcha na no aka ya ma n'isi mkpụrụ aka na-abụ o jiri ring gbachikọcha aka and o kwulie now. So ihe ji wee na-ekwu ya bụ all this while ya ka mama sị since 3 years di gị mama sị not 3 years di gị i making any comment i making anything na nezikwe petition nezienu petition ọ sị na ọ na-ede na ọnụ dị n'ụdị dị aṅa nya ọ sị na ọ na-ede petition in what way? Ama m ọ sị na ka ndị London na-echọrọ ime amana m na ụmụ oyibo a ụnụ ọsịkwa nne m biko finalize oyibo ụnụ na-asụkwara ya karịa ada ngwa ka ọ dị nwanne m kama na ihe m chọrọ ime ka anyị mata bụ na nwaanyị a achọghọ ka di ya pụta na ndụ eje ya enu je ya na ọ chọghọ ka maazị Nnamdi Kanu pụta na mbata ọ kwaala gị maazụ ga-apụta na ndụ apụta a ga-akọ ya na ndụ and mụnwa na onwe na-ekwugo ya na o jechee bata ka m bịa n'ụfụnụ gị ka ị ga-esi wee bịa zọlọ na this woman n'ebe a confirm ọnụ ọma ndị tinyere die na this condition maka na ya na cheche ka m gwa gị ọma nga there because she's part of it. This man left him and went and stayed in Kenya since long time. Ọ maala ya na onwe eso n'ime that's why ọ chọghị ikwu okwu ị na-aghọta ọ maala ka ọ dị ọma onye sị gị na ọma ha ọma nke anyị wee ya na ọma were ọnụ ya wee kwuo ihe ha jere. So what again do you want? ka anyị wee ya na ọma ya n'anwụ biko ka ọ dị nwaanyị awa alụlụ a na asị m na ọ bụrụ ma ọ ma m Uchechi Okorafor ewere m okwute tụgbuo na ndụ na ihe dị mmadụ ewere okwute tụgbuo owu n'imela alụ mana ka ọ na-ede because na ọ na anyị amaghị otu ije ụwa ga-esi wee dị mana ka ọ dị. Nne m thank you. Nna nke a karịa. Hello? 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 Ndewo. Good evening, sir. Hello, good evening, sir. Hello, good evening. Ndewo, anyị na-ege gị ntị. Ada ndị mbụ na ndị egede ekene m. Ndewo ezi nwanne m. Ekene m ada ndị mbụ ahị nze gị ewezuka gị ihe na-asị ewezuka gị kedu ihe ndị Biafra ka eme. Chukwu na yarụ gị o. Ise, onyezikwala nga ezi nwanne m. I would have Adam happy to decide where choose all this program than other stupid ones. Yes. I don't know. I watch the viewers. Viewers now watch it. Yeah.
abụọ obere the whole Biafrans na-egekwu ihe na-ege ihe niile na-eme na. Anyway, eji wee kpọba bi say that okwu niile ikwu ka kwụ ọtọ. Amaghị m ka m ga-esi si ndị Biafrans si na ya n'anya nwunye. Amarọ m ka Chukwu si wee buru nnọọ onye ndu wee butere ụdị mmadụ. Onye di ya nọ n'ime for almost 4 years nọ hia na-akọ eri na-amụrụ anyị amụ. Na-amụ amụ. Ọpọ na ụmụ Biafra na-anwụsịnụ. Negodi anya negodi ka ọ dị na picture negodi picture negodi anya onye di ya nọ n'ime. Ibe anya ka ọ bịara gosi anyị na ọ dị nchaji ọmaka. Na ọ dị nchaji na ọ gba ihe mee di ya na di ya pụtago na court. For how many times ka di gị bịa na court? Family, all the families na-abịa na court. O nwebere for one day nwaanyị a nọ n'ime court ụmụ Biafra fịa. Ọ bịaghị ọ na-akpụ ya my husband. Ọ na di gị na-apụta na court. Ọ na-akpọkwa ya ma ọ nụrụ ka ọ kpọrọ husband ebe ọ na-akpọ ya onye ndu. Onye ndu ka ọ na-akpọ ya. Ada na obi na-agbawa m hia nwere m onye dị m ọnụ okwu ka m napụ hia maka ọ dị nkọ mbebe akwa ịgwa eziokwu. Nwaanyị njiri anya m fịa anywhere in street of London enwe ike BBC ga-ebrokast ihe ga-eme nwaanyị maka obi adọrọ m mma. Onwede onye obi dị mma na nonsense. Nkwụgharị na street njide acid m ga-awụ ya maka people anwụgo. Ebe ọ nọ hia na-amụrụ anyị amụ. Adaka lapụ ihe obi adọrọ m mma ihe biko ka m ga-azụta mmanya ṅụọ lalụ nnọọ ụra today. Nwaanyị akpasugo m iwe today honestly. Amen. This program ka unu webe iwe. Mba. Obi agbawago Biafrans obi adọrọ Biafrans moto aka kọlụ si bịara m na millions na watch this thing. Millions na watch ya nwere onye obi dị mma. Aka Biafra who is this woman? Because when we have an opportunity to watch this idiot. Now let them even now we go see them mad ochi. Na-amụ negolo anya onye di ya nọ n'ime for 4 years. A na-ekwu ya na nwa every day. Petition 10,000. Mmadụ 10,000. God. 10,000. Kama ka njekwari ya nga 100 years. 10,000 decided anywhere m for nwaanyị m ga-awụ ya seed. Ọ dị proud. Ịbịa gwa anyị 10,000 petition na enweta nwunye 10,000 mmadụ 10,000 nkịtị 10,000 onye enweta n'otu ọnụ ụka negodi iri ọ na-amụ amụ hie ọ na-amụ amụ ọ dị nke m ga-etiwa TV ọkpọ n'iru ebe a m nọ na ọ na-egosi ụnụ na o mere butos na o nwere ihu nwa bebi ọjọọ achịkwazị na sweet 16 ndị nna be anyị iwe were biko ada jisi ike Chukwu ga-agba gị ume anyị kpụgara azụ jisi ike daalụ. Hello? 10,000. Good morning from my side. Never know go 1 AM to show for. Good evening, sir. Afia Uche Okafo, not Okano, Okafo corners, Afania Okafo. Afania Okafo from day one. Afania Okafo, Uche Okafo. I don't know one or two things in Chari Matosrega, Kakiwe Manana Nandekano na Ounyaji, in fact. Yes, I agree. Oh, Nelson Mandela came on all the wine where logo man, corporate again, coming. Oji divorce or your yes, Oji divorce. That is Nelson Mandela. Martin Luther King in America, all the wine, whatever for the cover. Oji wine. Nke India mbọ na-eme oji ha nwaanyị nwoke ọbụla ji nwaanyị zọba freedom ị ga-enwe nsogbu. This is the truth ihi na ọ bụ na icheke ihe mere Eve na Adam na n'ogige Eden mara na ihe ije ụwa siri ike. So onye anụnwa dị ihe okwu m obi ji gosi na onye ekwuru m ya na otogori mgbe Maazị Nnamdi Kanu na nwaanyị alụchara di na nwunye ọ ya mere na Maazị Nnamdi Kanu anọ na UK n'ihi na nwaanyị a kara inye Nnamdi Kanu poison. Emugboro na o nyere ya isi ime ụka nwalide Maazị Nnamdi Kanu n'ahịa. Ọkwe mana mmadụ ha nwalide ime ụka ọ n'ahịa. Ọkwe nụrụ na asị na o nwere ibe dị awalide Maazị Nnamdi Kanu n'ahụ ekwesịrị iwepụ ya. Onye ma ihe ọ bụ. Onye ma ihe ọ bụ. So ihe nji kpọtụsịa ndị dị otu afọ abụọ na
mụ otu gwe wepụrụ nwaanyị ihu na ọ bụ nwunye Nnamdi Kanu ihe a bụ Satan Delilah ejiri bịa ka egbuo Nnamdi Kanu mana because of otu Chukwuka Abịama si kee Nnamdi Kanu na mmadụ nke ụwa ma mgbu onwe ya that is Maazị Nnamdi Kanu for you. Ọrụ Nnamdi Kanu bụ onye nwaanyị onye mmadụ na-egbu Nnamdi Kanu ndụ ekwesịghị okwu ya fọrọ because na Chinasa nwere plan ha like program mgbe ahụ mere program ọ sị na ọ bụrụ Nigeria gọọmenti na ha nwere Nnamdi Kanu si end ihe gbasara Biafra na ha akara igbu Nnamdi Kanu den ebe ka akwa ekwu ya 3 months ndị mmadụ so i were ihe a compare ihe a Delilah degodi ihe ọ na-eme onwe ya ka master prophet nke ọsị ya bụzi nwa mmiri onye ha bụ ịbụrụ nwa mmiri ọ mara ebe o siri bi ụwa mmiri na-ebe ibe ka ọnwụ mmiri ọ ya awụ mmiri ọdavịa mba fịa ama mmiri ọkọ mmiri ama mmiri ọ ya awụ nwa mmiri akpụ ọ ya awụ mmiri akpụ onwe nnọọ mmiri nke dịla nke o jiri wee bịa ihe ọla dịka mmiri wepụ na ya ọ dị ya n'ime ndụ ya o siela mmiri bịa ụwa so ihe m na-ekwu bụ ụmụ Biafra mara na legodi onye nwaanyị emepere ọnụ wee kwuo na ha na-achọ petition ndị ga-asign petition only 10,000 while na anyị nwere over 60 million people through votes for self-referendum maka esi wee mee ya ịmakwana sọsọ Biafras ịmakwana na-ebinye buru this petition binye Simon Ikpa kemgbe eji ekwu okwu ya na-ege ebela Biafra unu ka na London ọba unu nka otu unu ka na-abụ 10,000 asign ofu unu ka asign go petition ị na-eji ogologo ebe na-akọ ogologo akụkọ otu unu ka ọ na meeting ndị Igbo be anyị asign arụ mere na ndị ka ọ dị proud bịa ebe a na-akọ ya anyị na-anụrụ anyị na-akụrụ ya aka ọ na-eme nne gị nwaanyị na-ekwu iwu anyị kasị maka ala ma aghọta ndị na-ekwesị ime ege nna ojide m onwe point onwe dilation ọkụrụ n'elu ọkụrụ n'ala nna biko finalize ya onna finalize ya ada ndị bụ na ndị ege the issue bụ na ọ na-eme ikuku na-ekwa ike ọka na-emepe onye ọbụla wụrụ anya lelebe mmadụ na-ebe a sịghị na ya ma ndụ ji di ya ma ndụ tiri die na problem ọnọ na ndị a ibe na be eme ndị DOS ji di ya mere na okwu egwu maka ifere eji ikoro mma abụ ifere jibe maka ele ji egbu ifere ha o ji wee kpọọ ụmụ Biafra asị DOS tiele ya mmanwụ DOS na pọnishie ikwefuru ajụjụ maka DOS kwenụrụ ife ọzọ akwefu ka o si zi ya dọda mmanụ na-atọ ọnụzi ya ka okoso ka o kwugharịa ka ọ kọva datị na okwu adụdisi idiot ma kọva ya so na ihe mere bụ ụmụ Biafra anyị lọtawula ebe anyị na-eje mara ebe anyị kwụ ihe anyị kwuru bụ na edeclare Biafra, let's go and defend Biafra and get Maazị Nnamdi Kanu out from the dungeon. Chukwu gọzie ngwa na nna m Chukwu gọzie ọnwụrụ ọgwụ ole onwe hụ elo eyo ndo mgbede ọmụ ezi nwanne m akụkọ ọkarịrị asị m na-agba afa na nke a karịrị ama ka awa afa ịba ị na-agbakwa afa ọkwa dibịa ka ịhụ ị na-awụ ogiri wusiri ike anyị na-anụ ka ọ na ogiri na-emekene ọ na-asazi asịsị ọ gakwara ya ma o kwuru eziokwu na ụmụada abatagokwo ịma ma ụmụada bata ụdị ịma ma ana na-ejide ndị mmadụ ibe na-emekwa ikwuru akwago ọ na-asakwa okwu obenedi ọ ka ya emesi egwu ọnwụ na anyị ga-emekwa ụmụ ibe kara ịfụta mana mba o kwesịghị m ndite mba na m ege ihe menụ nye nwa bụ ihe lelụ onye ndu ọmụ ihe mere yes because ịma ma before nwoke apụọ ije bụ ụdị ije ahụ iji weta Kenya nwunye ya ga-ama and enwe ike ọjụwa na nye na nwunye ya akpa na-asị
di na nwunye ọsị ya daddy ya ji ebe udo mba nwoke jiri ọsọ were pụ n'ụlọ ma na before mgbe awadida maazị Nnamdi Kanu pụrụ ya na ya ebi ọzọ ọ nọ na nke nwanne ya nwoke yes mee Kanu from na nke mee Kanu ka o si wee move njem ahụ tuke because ọ dụgota ya dị life ọdụrụ ya mma na nke mee Kanu ha ọpụọ jewe Kenya na akụkọ dị ebe ahụ dị too much apụ ndị a biko eme ihe mere na akị adịgodu n'orire elegodu na onye ndugodu akị adịgodu na ya 100%. Ba na-asarị dọkụbọ ebe dis woman lechala awa leader kpọrọ papa ya na Ifeanyị Ejiofor na this man a na-akpọ kedu afa this idiot ụwa zuru ike wee jebe ebe asarị dọkụbọ jụọ Uchechi Kanu gịnị ka o ji eje ufu asarị dọkụbọ nwaanyị o ji jebe asarị dọkụbọ wuti papa ya na Ifeanyị Ejiofor and o nwa na di na-anụ ya n'ụlọ Ifeanyị na Uchechi Kanu Uchechi Okafọ nna okwu siri ike afọ akụkọ ka nkụ o jukwara ide mmecha nna ya na m egezi akara m eso emecha ka m mara ọzọ okwuru mana adịm ihe menụ ada dị ọra mma ihe menụ ma nwaanyị anwụ ya anabagodu ma odogwujesi ya pụta nwaanyị anwụ ya anaba denụ ya nwa na onwe ya jeje saịn kwa signechọ n'isi nke awa PM nwaanyị a mejukwara emeju ọkwa shọt nwaanyị a na-asazi asịsa so onye ọbụla bụ ndị aka ha dị na mmetọ na adịkwa redi bikos ụmụada apụtago nke ọbata obi ewu na oge nkele so n'ime ya na ndị ụchụ ibe na-egenụ ntị na asịsa erugo ọka na-apụta ime ọkpọ itego o jitegodo ọya na-asakwa oluona so anyị ọbụọzi nwunye onye ndu anyị so ọya na-agodo thank you udo nna ụmụnne m akụkọ ngala nnu ebe a onye sị na akụkọ a na nnu asị ọ ngala nnu. How many minutes came into the program? Hello? 3 hours something. Ada Bekee. Anna bai. Ada ndị mbụ na ndị egede. Anna bai. Ụbọchị makwara gị mma o. Ise. Happy Sunday to you. I wish you the same. Nna esi m ụka na-abata bịa hụ ihe kpọtụganụ. Exposition imega about Uchechi Okafọ ọwụzihe na Uchechi Kalu ndị ụmụ Biafra the only thing m chọrọ egwu n'owu na ihe ọjọọ na-adabara mmadụ sometimes the woman wu ihe ọjọọ dabarala our leader and na-eji Nnamdi Kanu eji today this woman soro ka ọsọ ya because ọ wụrụ na nwaanyị a wee ezigbo nwaanyị na-echekwa di ya na-anọ ketere di ya support ihe di ya na-eme Nnamdi Kanu agaghị ahapụ London gawa Kenya gaa biri na Kenya ndị a jiri kpaa nkata and ka m hapụ ịbịa kwuwe nke m na-amaghị amaghị m ụsọ kpaa nkata na Kenya ka a ga jide this man but ihe m chọrọ egwu unu ụmụ Biafra unu lee anya na this video a ọ interview emere nwaanyị a ịhụ ka this woman si na-atụ unu ga-ama na nwaanyị aha adeserezi ya aha akpakọzi ya ọnụ because o kwuru na ndị a aka ha nọ n'ime ihe gbasara ijide Nnamdi Kanu na ha na ihe na-eme so jos achọrọ m ka unu ji anya ime mmụọ wọchigharịa lee nwaanyị anya unu ga-ama na nwaanyị ọ nọ n'ụwa mana ọ nọzi ya n'ụwa because ọ na-eri the pain of the contributor o mekere towards ijide Nnamdi Kanu and ile anya enweghị any serious effort nwaanyị a mekigoro onye ji di eji na Nigerian na dungeon for almost how many years
ụmụ nwaanyị na-awụghị Nnamdi Kanu lụrụ ha anaghị aga Abuja every day all the way from east up no risk nọ on the road. Nnamdi Kanu is not their husband. But because no our leader, they always go to Abuja, not on our court the morning and the night. Monday DSS get arrest. But onye asị ya wụ nwunye Nnamdi Kanu ugbulole ka ọ gara na court ga stand. How many times ka Nnamdi Kanu bịara na court? How many times since how many years? Ya na-abịa conscience ajụrụ ya ọnụ. Ị na-ekwu na abalị mgbe ụmụ nwaanyị jere London je mee manifestation ọ wụrụgoro na ba mee ezigbo achọ m ịma mgbe ụmụ nwaanyị si na ba je mee manifestation mụnwa this woman onye na-achọ ka ọ wụrụ onye ya eri did protest but this woman for 3 days this woman didn't come out. She was rebelling or rebelling against our leader. This woman was not the problem of our leader have today. Or na nwaanyị aside la die Nnamdi Kanu agaghị enwe problem o nwere today. That is the true fact. But ile ya anya ị ga-ama na ha afụzi nwaanyị a wụzọ dị ndụ ọnwụ ka mma. I'm just telling you guys the gospel point ọ na-akọ na-akọzi ka onye isi dị mma ịjụọ ya no oke o nwere problem ịnọ na ọ sị gị na e nwere many things ya arịaga 3 things but he cannot be able to say it because ọ nwụrụ na aka ya anọghị na ihe gbasara dị gịnị ka ọ rịagazi. So all punishment ahụ God nye gị ndị niile ahụ aka ha nọ na ihe gbasara Nnamdi Kanu all the same thing o receive. Otu a ka ọ dị. Mmiri anaghị eri onye na-anwụghị ụkwụ ya. Ị ghọtara? Ekpere ndị mmadụ kpegere di ya ga na-ere n'isi ya ọkwanụ na ekpeghị ekpere na onye ọbụla aka ya nọ na ihe gbasara ijide Nnamdi Kanu nke ọjọọ ọ ga na-eresive ya. So Ada ana m ekele gị ọ dịghị ezi ihe ị na-eme because ị na-arụkwanụ nnukwute ọrụ but ekpere m ụtụtụ n'ehihie ka Chineke chekwaba gị nye gị ahụ isi ike. Ama m na ndị ajọ mmadụ ga-ebuli ka ha gaa ije n'isi gị but Chineke onye na-ahụ na nzuzo na-ahụ na ihe a ga-ekwe ka o rute gị because eziokwu ka iji eziokwu ka ị na-ekwu. Aka m shi ụka alọta ihe ọbụla onye ọbụla na-eme ya na-ajụ ogo ndị niile anyị ekpe na-ekpele on 31st onye ọ na-binye 31st n'abalị by 7 o'clock ka o ya ebido ma na-eje na-ekpele Chukwu ka ị na-ekpe n'isi bụ ọnwụ na ị na-ekpe ọ na-aza gị ekpere kpara ya bịa kpọba ya anyị na-asụ ya ọwụrụ ọfọ ka ị ya asụ sụọ ọfọ anyị ekpe ekpele anyị eji ihe dị egwu na-aga ime ihe oke ịrụba ama ga-eme na 2025 ọ fọrọ how many days anyị eji ekpere were ọfọ wee sụchichi aba tie ahụ gbara ka ahụ kparaba ahụ 2025 kpọrọba nche niile na ba ọta ka ọ ga-adị nne m ekelele m gị ekelele gị nwaanyị ọma jisi ike nụ Chineke nna chekwaba gị kpuchite ezinụlọ gị kpuchite ndị niile ekpere a dị very important onye kọ ha na ọkpọkuo Chukwu onye kọ ha na ọkpọ sọsọ ife anyị alụ ka anyị chụọ na ajọ mmụọ were ọfọ chichiere ezi nsogbu adịghị ịsọ 7 o'clock ka ọ ga-ebido 7 o'clock nke mgbede because ebe a m nọ na ihe anọ m Canada ihe awa after 5 ebe a and by that time enwere m ike nọ na church or crossover but I will see I will try my best. Ị nọrọ na church ọ bụrụ na mbala ịfụta kpọkpe nke gị bakwa ime ụlọ ụka excuse adị ọkụ ya I will surely do that nne m nwaanyị ọma ile anya gewe ntị ile anya program ị na-eme every day you are getting young every day you are getting young that means that you are doing the right thing. Enwere ndị ga na-eme program ị na-eme ya wụrụ ndị arụrụ ala ahụ ha ga na-esiri nke ha larụ n'ime abalị agaghị enwe ezumike agaghị ehi ụra but mgbe ọbụla ahụrụ gị ịdịka under 16 ya wụrụ na aka Jehova nọ n'isi gị nwaanyị ọma di gị ụmụ Biafra anyị ga-agwagwa ọ ga-abịa emegharị ego isi gị ana m ekwukwe nke ugbe ọ ga-abịa emegharị ego isi gị ọ ga-abịa kwụgharịa ya ụgwọ because surprise ga-agalala ọnụ. Na thank you very much. Ada bekee ya gazie nwaanyị ọma Chineke gozie gị do. Ngwanụ bye. Okay. Guinea. Hello, good evening. Hello.
Hello. Hey, na-aba netwọk gị nke awọ kwakịta ka ọ ya abịa nyewe nsogbu. Ọ na-ada ọfụma na-aba anyị. Good evening, sir. Hey, netwọk a ọhụba ndị nke a wụ izizi ọ na-akpọ my program. Hello. Hello, good evening. Good evening, ezi nwanne m, ndewo. Hello. Anna mana na ihe echi ha chọọ mana ihe emegharị ahụ nche ebe netwọk gị na-enye nsogbu. Ọ dụtara nwa mma ngwa kwuo bifo ọ bịakwa. Ndị mmadụ m ekele gị taa nwere chance alahom village si ka nkele gị today. Na m imere ọfụma ndewo, happy Christmas gachara na New Year na advance. Ị mara ana m agba Christmas because of nwanne m Hope Uzodimma gburu. So nye 1 year ya dị ya. 1 year ya dị ya mụ agbakọ ha Christmas because of nwanne m nwoke Hope Uzodimma ha ndị otu ha gburu. Onye 1 year ya dị ya, so ikpo ma agba Christmas because I may go 1 year today ka I mere 1 year. Yes. So mụ agbaga ha Christmas I just nọrọ ebe a sị ka ana m ala village because nwanne m nwoke ndị amị na ndị ebube agụ gburu na compound anyị nye 1 year ya dị ya, so itu na-achọ m ịga agba Christmas Christmas enweghị onye mini na ebe mụ anọ na family anyị. So asị m enweghị onye dị mụ ịgbawa nwanne m nwoke na-akpọ Chinaza anyị gburula awọ mma. So ahụ nwanne iko nsọ ahụ m side onye side iko nsọ awọ mma ụmụ okwe. So nwanne m nwoke gburu, so onye 1 year ya dị ihe. So achọghị m enweghị onye ọbụla gbaga Christmas because onye 1 year ka anyị klọf today ka o ruru 1 year. Nna m sọlị nwa Chineke sọlị so ka m jisi obi ike kpọọ gị today wizikwere gị happy Christmas because ndị gbaghị anyị family anyị agbagaghị ya. Ebe ụnụ na-agba ịma ebe nji so gị happy m wee sokwa ha agba because na ọkụ na onye obi dị mma na-agba ya nkiri. Mụ wee so ha agbakwa Christmas mana ihe ndị be anyị sị na if you can't beat them you join them. Ka ọ wụrụ na ọ na-aga ka ya fee iso onye dịka ekwu nna agụ. Yes, ịmana mma m n'onwe ya this ọnwụ my brother mechagba gbuo my mother. My mother gbuo my mother. That's really like that cause a big problem in our family. So I don't want to agbagazi onye ọbụla nọrọzie na today na I nọ na pain. I make a remembrance of my brother today in the morning to by this time I didn't mother can know my place now. So mama when my brother mama like that my brother well. So mama won't continue. Yeah, boom with the pen. Boom with the pen. Oh. Ndo. The question. Yeah, man, I want mama. All the amount to make sure. So sit today can pogo again. The mother can apply in our place like this. So I say can pogo again. We speak happy Christmas. Got the panic again. Yes. Rotala. So we are with the major thing. My mama make one that time. So we are with everybody. Even my came to the program. I said, but I said, "Campo Di Ya Dandembulandegi." Can I get progress? Since I'm a go program, even declaration I am not live. They go everything to Snaga. And see, Campo Kunagana, nobody to say. So even Biafra liberation, Biafra liberation. I will go to Bunyanila. Yanila, which are or family I can because I would my brother with the problem. Which are my brother self. If I went but a lulu self, no problem. Every time that may be
No, because I be Tunisia, I be that territory I want my be Tunisia. We don't know my I'm a Jesu again because every channel of Hage, when there was Hage, even so, Yemen, I said, I be Tunisia, so since I am better, Dame, mobile Harland, and our mama, La Bam, Hinda, but by the glory be to God, like today. I have nothing like that again. Even my grandmother, also. But they say their own. At our age. My family. I have acquisition butter. I have butter in the village. Ula and I just watch you and daily Mandana go 1 year, Mandana go 6 months. So I have black purpose. I have black purpose because Ula and on Asia, my dear, because I will tell you. Egwujo onye ọbụla gbapụta ma ndị si nne mpi na-eme biznes na awọ mma mma ịma na tretre nọ na saịdị ya ya ụmụ onye ụbachi ime so ndị niile abịa ọbụla agba so since ahụ egburu ụda my brother onye ọbụla agbapụchie the compound the lock na mụ na anyị na-abụ nọ na enwere m ike na village say that celebrate the Christmas ka ihe a na-eselebrate so nnụcha na some people that sabotage this work. Ma say, only I'm again, maybe Pango. My family is surrounding one. My brother, the more popular than the whole post of the money most states. I'm a man, or an arrogate. Only this time, many things going on. So, all the more popular than even hope of the mind itself. On the buy there because I hope of the man share local government. With the hope long while I'm again, I'm not low Modra. So the thing not there, Bo, I'm not calling when I'm at when I did maybe or not support to Nigeria, but when I did, I'm a good organ support within this country. Yes. Yeah. When you're Nigeria, I'm something I can support to Nigeria. So, I support Ronge 100%. Even if this our lady and Linda. Everything. Many people contact us. They pay make a place now. We cannot go to a place. Even if I'm in Nigeria, Lagos State now. I want to kill everybody celebrating Christmas. Christmas. But I won't make it celebrate because now I'm with the senior brother. I want to make it like easy now. So large of the our place now. All problem are there. Even so, I know family is able to my brother. Yeah, 1 year my brother. So I know my brother now. So I know my Lagos. Village. My friend now working. I'm on the pen. Gonezi no Guinea biga. Or the easy. And the only thing now go don't worry. Stay na malachineke. Yenda ni jebiga. The only thing now go na. His soul rest in peace. This thing. Yeah. May his soul rest in peace. The let him go and fight. Yes. Let him go and fight. That blood, that agony, ya will that you are will fight until to liberate his people. Now these people under siege. Ya binyog. Mweso asika mweso asika mkpulo bindo no nde bulegbu zuru ike. No, let them go and fight because someone will chifa. So let them go and revenge for us. Hanano na mo aya nano na mad. And the wako mage because no one will check on anapolo yando nike. Yes. So let her get up. Let her get up. Or let's go to compound as you will watch your DOB ma. I won't know DOB my relax. And I won't know DOB my be even though all the glasses, even at that house of I am a family house. There won't be house on Pam now. I'm on that Chisco as a snow driver like Chisco. So Pam was then in a or which that on Agago. So that house on Aaron, I have completed the building. I mean, these people want Nigerian ministry, Bubago, but because all John Force, I'm ready.
then our compound, Bukashita everywhere. Bukashia everywhere. Your brother. My brother, where the call Naru. Where the mama, our mama, Chinaza fair. So where the this is my voice, look at my call now. I'm a hope more. I'll do 1 or 30 years. Hey. Not 30 years. I'll do 1. If you get so every move somewhere before, so I back with them like go. Someone after if you are with me, I say okay. When I for like 1 week, or someone after like back to village in Siamba. That's not with me. That's on FMB. What is another place? Now go. So when I have a part of a you want to so no boss I like to bad. I buy you 3 side there, side or this year more busy. Yes. You want to I like to but I like but it's a lot is back to village. That week all around. If that's not all that's not warrior. I mean warrior one of one name mom where no with us. So the boy ordinary they go tapu na me pure water. The boy you go tapu na pure water. But the woman in na shop why ya. E we shop ahụ na front. The woman enwe di mmiri mana o nwere akpụ. The boy say ka cross je main road. Ụzọ rocha seroro double lane ya. Say ka cross je go taje di mmiri. Mmiri ko ji go taje my brother put just go for no ko say ka ebe this boy gaziri. The woman say na na-enweghị mmiri but ya nwere akpụ na mmiri ka o ji gote ndị ala ndezie duzie ka ọ na-eme ihe ndị weda na-ekpu n'iru dịka glaasị ka o kwue n'iru ajụ si na agwa weda nke zicha ha dịka zicha ha everything ma akwadochi ndị weda na-eyi ha so ya come enter inside your compound jọ asị na ose ka abanyeze n'ime compound ha gbara ya gbakwuo ege my grandmother agbapụkọ jidozie si ka e na-emezi ka eme ha si my grandmother ya ga-ahapụ ya na ha agbagbu ha abụọ ụzọ adị abụọ ihe a mezi ha chọghị ịgbagbu my grandmother ihe a meziri ofu onye amị esi ebe ahụ woman resịrị ha akpụ ụzọ onye sizi ebe a arụcha shop ebe a na-arụ pụta like ebe brizi si abata sizi ebe ahụ na-ebido ha so the woman would video gozi everything so ihe a meziri eruzi ebe my brother gbazie close range gbaa ya n'afọ ya ma spinal cord ma everything gbarie ya my grandmother bruise ha say let us carry this dead body he bruise the body of my brother check 100,000 before they use it to use and don't follow before they release I 100,000 they will 50,000 ya hayo one hajo so hapuzie some hapuzie the use open like go to me igbo my brother bekwa mkpu ụgwọ which means abuolo bruko mozu yes abu mozu ma tata metazire anyezi ha 50,000 ha hapụ dozie na bleed awọ mama between ọgbakụ that is ọgbakụ la awọ mama the after 3 days I dey bruise ozo ọbụna Steve ole I bula dozie la na this is story this is story na agba ọ na-awa akpata m oyi ọ na-agba anya mmiri hey God na network ya no man o nwere story ya agafe because na onye a nwere ike kolonkie enwekwala many of our people na-agabigakwa all this kind of problem which anybody mfuru nwere this kind of problem ana m like ige ya ntị at least okwupu ya olelist edi pen da eme na alụ na ebebe agụ emega alụ na be anyị now this onweghị ike iji unu because of fear. Hello? Hello. Good evening, sir. Good evening.
Ndewo. Ndewo ya akpọgo ma ọ bụrụ na ndị July na-ekwe ha atọgbọ ya. Mgbe o nwere one of our brother na-akọla anyị the history of his brother. Okay, ihe mega na awọ. Yeah, biko ekele na gị wepụta ohere gị were weta this very thing. Maka idiot n'ebe. Iwe mụ ha nwata nwaanyị a na site na ọ na-agbawa m obi. Ọ dị efu m ofu nke ọjọọ. Onwere onye ọ naghị afụ. Even though achọghị m ige continue na-ege. Adịgo m tired. And o nwere ihe kpatara na ha jiri mee this thing ha mere. Ịma ihe ọ bụ? Ịma Bianca Ono aga na Finland disgrace onwe before the public. Yes. And ọpụta obi ka m na-eme square na link m na-eme ndị mmadụ si ha na ha agwa ya na ihe niile onye abụrụ bịakwa awa asị. Akwa niile ọ na-ebe ewukwa asị because ndị politician ji Nnamdi Kanu, Eastern politician both old and new, senators ha niile gbakọrọ aka sị Nnamdi Kanu agaghị apụta. Yes. Anọ m even nwaanyị a kwuru ya. Ama achọghị m ige mmụọ. Mmanụ na okwu da woman abụ ihe a na-eche ka ọ just nọ ya mụ ya ma agbafọ ya. Ọ bụ otu o siri wepụta pụtazie ka grace onwe ya. Ihe ji wepụta this woman ka ndị be anọ na village afụbe this woman for who is this ka ha mara onye this woman that lady wo hunter. Mgbe otu kedu aha Ifeanyi Ejiofor jiri mata ya mgbe Ifeanyi Ejiofor gara na University of this thing ọ na-agụ ka ọ gaa mee master ya. Omega up lawyer. Nga ka ha duru mata. So Eflin go into the arena of Ifeanyi. Ifeanyi Ejiofor. Yes. She's here because all the clever. All the very clever in twisting people and going into men. But as the honor by then, honor Nnamdi Kanu with this man must up here. Him the chief for this man. Raf. Ihe mere bụ mgbe ọhụrụ na Raf nwere hierarchy. A na-akpọ Raf Oga Raf ọ na-ekwu banyere Biafra. She twisted herself into Raf was written. This is how Nnamdi Kanu should bata into her. Mgbe ọ bịaziri mata na Nnamdi Kanu bi London, England, and all must up crash. Raf was written crash. Go. Hey, Okoto, how bad? Na watch my walk on my country, metal me, I can just a trip or fog, maybe no one on Sunday on network. Hello? Anna buying the good evening. Number mo njina akpọ phone mfure. So I'm not cousin no, but since that number G for anakwa my test but na I reply. But I'm trying to know kwa just 4 things I'm trying to know. I'm na Biafra na ege. Yes, so I'm going to put a lot of ofum trying to nna anya Mahamadike pụta ọ ga-ejisi ike ya ga mee test marakwa ma nwa ahụ mụtara Uchechi ya marakwa ma nwa ọ sị na ọ mụrụ na ọ nọkwa Mahamadike
mgbe emebiri ya first arrest in 2015 na ọ dị ime kọrọ gaa ala hapụ dike pụtara ya ọmakwa ma nwa ọkwa nwa ya ekwubugo m okwu a before ya ọ mara akwa ma ihe ọkwa nwa ya maka dị nwa elebole ndị nwa ihe awụ nwa oyi iwu nwa Maazị Nnamdi Kalu ana m ekwu ya public and another thing owo Uchechi mpa Nnamdi Kalu na-apịa ya ezigbo ụtalị ma mma ya ihe ọ na-apịa ya ihe a na-apịa ya wụ mkpọbikọ a na-apịa ya woto ọ ga-akọdo olili ya ọ ga ifin ihe a na-apịa ya ka m na-agwa gị spiritual ihe apịaga this woman apịaga ya woto eze nwaanyị ya elu na nke ahụ mba eze nwaanyị onye nyere ya eze nwaanyị onye ụchụ onye nyere onye ụchụ eze nwaanyị onwe nyere ya eze nwaanyị ọwụ onye ụchụ kpọtụ oge ya erugo ọ ga ihe niile ọ na-eme ọ ga-anata ụgwọ ọrụ ya ana ụgwọ ọrụ ya na-abịa very soon very soon ị mana ihe a na-eme wunye mmụọ Biafra wunye mmụọ oyi spirit kpọta onye pepụl na-ama pepụl anwụgo akwa nke a ka nwanne iko nsọ pụtara na-akọ stori ya is very ọ dị na ihe mwute is very pity ọ dị very painful but ya ọ dịwa Akachukwu dị ya Akachukwu dị ya ihe a na-eme ihe a mege maazị nwanne Maazị Nnamdi Kalu ele ha na-akpọ ya emi ka ọ gịnị ebe a Nnamdi Kalu nọ bụ bifo bịawa Kenya a ga-ajụkwa onye ahụ maka aka onye ahụ ga-anọkwa n'ime ya mba meme nke na-aṅụ ala nne ya nke anọba anyị nke ahụ Kanụ ntakanụ nke na Germany Kanụ ntakanụ na-esogharị nne nna ya anya na ọchị maka ego ịma na mgbe Maazị Nnamdi Kalu na nwunye ya na-enwe nsogbu you understand ya hapụ nwunye ya gaga biri na nke nwanne ya ọ na nke Kanụ ntakanụ oke Kalu ntakanụ a ga-ajụ Kalu ntakanụ ma aka ya osokwe na ihe na-eme Nnamdi Kalu maka aka ya ga-eso ma meme Kanụ all of them those people they are very stupid all of them nwere nke wu mmadụ ma nwoke nọ na ya ma nwaanyị nọ na ya fata ụmụazị adịka ndị abụrụ ọnụ all of them a struggle you lose your mother lose your father how many times and the mala that na ndị a na-awalide Maazị Nnamdi Kalu ahụ ofu nna ji ha nwere idea na ha ọgbara na nna ọgbara na nna agbara na nne marakwa ofu nna achọrọ m ikele gị na ihe ị na-eme na-amasị m ana m abịa program gị steady ihe ị na-eme ma amasị m oge nkere ga-anụ ụda ya ọ ga-anụ ụda ya very soon Biafra very soon Biafra ga na-achị na Maryland very soon m na-akwụ ihe ala ka very soon ọ na-awa ọcha azụ ya ma nke a na-akpọ vam nọ n'Italy anyị na-abịa for them ọ na-abazi tren vam na-abazi tren ọ na-ejekwa aba moto ọzi tren ọ bịa na ochi n'azụ ya ọba tren gawa ọrụ bifo ọ na-echukwe n'ihu aga ọrụ ugbu a wụzi tren ka ọ na-abazi aga ọrụ a na-abịa for them ha chịrị taịm ebube 2025 ga-ajụ ọkụ na ha niile ha ga-ekweta na ọ na-eme ngwa thank you ka onye ọzọ kwuo thank you jisi ike Chineke gbaa gị ume nye gị ogologo ndụ na arụ isi ike chekwaba gị ụzọ gị niile n'ike nke Chukwu ga-abịa ma ise nwere onye ọzọ anyị ji ụgwọ okay John after John nwere ofu onye anyị mechie anyị nwere ike join na 247 hapụ program ndị ochu a na-eme hello nne good evening ndewo ezi nwanne m good evening ime Chukwu gọzie ego anyị na-ahụcha ihe niile na-eme onye nwaanyị na-adị ndụ Chukwu okike abịa ma ọ ya etinyecha ihe niile in order in the name of Jesus amen asịrị
anyị amazi ebe anyị na-etinye ego anyị kacha tara debit na-ewere ego anyị amazi ị nọ n'otu nnọkọ ezinụlọ ee anyị na-eme nke ee mana iwefuru m amara m ihe iji wefu m ema na ọnwụ na-ewepụ n'otu nnọkọ ezinụlọ ya nwere na atụ ụtụ maka otu nnọkọ ezinụlọ ndị na-atụ ụtụ nọ that place ọnwụ na ana m atụ ụtụ na direct debit ọnwụ na ịtụ ụtụ na direct debit ya o leta ju na ọnwụ na ndị otu nnọkọ ezinụlọ na-eme contribution ọnwụ na ịtụgodo biko ọsọ ọ na direct debit ka anyị na-atụ anyị enwere abịa otu nnọkọ ezinụlọ anyị enwere akaụntụ akaụntụ gọọmenti ọnwụ na ịkwụ ụgwọ inye anyị receipt anyị na-awụ ọkụ uche receipt if na anyị eme igwe anyị mere with Boniface so Boniface ka anyị na-eme na London so mana ahụ maazị mmụọ anyị continue ka anyị kacha no forget about Boniface ise ndị ụchụ jewalụ mana enwe new lab na enwego new lab ọzọ na London na anyị aka mara n'onye nke ahụ so that anyị kpọọ ya ka anyị malụ ma anyị continue ka anyị kacha nke set yeri another one mba sendele m oke ka nsendele gị akaụntụ New Dimension ihe akwụ ụgwọ enwere New Dimension ebe anyị na-atinye ego kịta na New Dimension sendele m oke sendele m meseji kịta ka m nwee ike ịnweta ya nọmba ka nsendele gị can send the leg destin new dimension mandate yeah na akwụnyezi ụgwọ thank you very much then ọnwụ na-ekwu ụgwọ because anyị eme fundraising on Saturday ọnwụ na-ekwu ụgwọ send the receipt ka m kpọọrọ gị ya na fundraising because na most time I name me another man that available. So I set the direct debit. If I will go every week ego na half an account. Uno block bekuye. I can block. I can the other day can call along. Hey, banilo you go bank go na choose can down ego na account okay. Pa block offer. Okay, can send here. Okay. Yes. Jenna ba only ike email direct na your house. You bank to your account. Stop what we pay. Yes, can stop. Then I want to stop when you declare your card missing. I could see where go. That's all. Because again, and do she kin and go. If I go away, can you go? Since last year, I said every week. If not, why if no one because then me send the New Dimension mandate ebi na akunye you know one don name because me send the New Dimension mandate kita mana try ya mechie nke ọzọ I will ndi mu ye mechikwu nke maka anyị na agba na eme yes biko ngwa no name jisi ike send the volume yes afọ na nya kita me send the now Chukwu gọziele gị jisi ike nne m thank you yes can send the godly this thing before too late na onye na-akpọ n'ụkpọwakwa ahụ na-akwa na ka nsendele ya akaụntụ that's all before hello nna bye ndewo ọjụ ga na awarịsị nna bye ada dị ọra mma kpam igirige mmiri ndị Igbo igirige mmiri amaghị ebe a ga-ebido ịdị ọra mma ka anyị na-agwa gị atagha nwa nna anyị nwoke si na ọ gaghị eje megharị ọ ga-abịa megharị ego mkpụrụ ọ ga-abịa mezuo ya emezu ego ya ezu ezu anyị amaghị na o gburu anyị wayo ya dịka our sister kpọrọ last
The new admin UK will Benchu Sago. Biggie number ya. Benchu Sago. Number ya gana Twitter page chief of staff, deputy prime minister. On ever. Many people are follow that Twitter account here. Yes. All the whole information. The audio about Ghana Twitter page chief of staff. Ngozi Olabez. Me with that number would be with me. So onye choya nye ya ozigbo. Yeah. Twitter page. You got a Twitter page. You got the whole new one. The cancel. We can move through the new one. Okay, keep going na her page, na her Twitter page. So the person name will Benchu Sag. On not tweet or search and tweet other appear be. Well, yeah. On with the new UK admin. So I do that. I got my this is Wakama speech here. HIT speech here. From 1 hour 25 minutes or 26 minutes. All the important he goes here. Onye. Make another time. Onye. PM ndo chuna. Na hapo godu no nwoke ma. Okuloku. Ai. Okuloku nyaka na ebe okuloku 1 hour 25 minutes. Oku ye 10 minutes. So you can only keep the matter of when anything you prove all the whole achievement about to be able to just when anything not cover. But I don't mean if we were this night, can we kill her? I told me anything not pass me. Go back when important. Go back when Kuch Echinine, I mania. But the media here have a program. They are listening to the media program. All sorts of speech here. Just only speak about Okuloku Ebedamumpa. And I've put a quego. Yeah. What they've put a quego. Ego Mogere and that we have Apple and plan. And then coggy. Yes, and then we have $50. Up and down. And $50 more you look this. No, and a message donation every fundraising last week, yesterday. May fundraising today. Last week, I make a fundraising Saturday. Make a fundraising Sunday. All town hall meeting to Hagar and all the form of town hall. And damn, don't you have that? Is she there and I hold it too much. And I can't happen, man. I didn't meet you that's in the program. Speech here, from 1 hour 20 something 25 minutes here, because speech, really highest 10 minutes. And when no even the bunk, even in the I know about and when anything of more, I call just on I go here, they now work on I go, and the achievement of Adobe just not. I put in a can well, be alive for it. I told me, this man, yeah, so bad. It's so bad. You can check here, from 1 hour 26 minutes or 25 minutes. The speech is thank you very much. Adam Bulegida, that why they will. They will. And make a regular in a no, in a bomb. And car and garbage in there and car. Ndale mezim was Amakata, Kavaka, on a drunk other side in Kelkam, come and neighbor in Zuku. Come and neighbor in Zuku Kivo. Irata, probably Miss Wood, no, with Wotoku. The Bubai Mankevi Zuku Mankavas. Without defending. Yes. Think Bubai Mankevi Zuku Mankavas, when you Zuku cable. Yotago. Tapon dia Kelly Kireka walk. No one, you have a plan walk of Hanari. I plan walk. Oh, now I guess they have Uche Joffo. That would use this woman. I'm making you the good sense. Oh, yeah. I what they are one with you love our leader. You got to go. I'll put you can. Oh, yeah. No one but our leader. On Yava Carbon. Oh, yeah. Uche Joffo now. Oh, this is Joffo. Our leader. Now, never loved them through the Ivan, buy a colony. Uchechi.
Uche Jofo, yes, Uche Jofo. Uche Uba. Uche. Our former wife, Uche Jokafo. Uche Jokafo. Uche Jofo. Na-akọghịrị ihe ọ na-akọghịrị. Gazi ada mmasị nka mkpọ ka iji sikere ihe ị na-arụ o Jehova gozie ego ya adịrị gị mma. Ihe ndị asị nka mkpọ ga nkere ego ọfụma n'ọrụ ịrụ arụ ọ ya adịrị gị na mma. Ejisi ike o Jehova nọnyere gị. Jehova nọnyere gị. Ka ọ dị. Enwere onye ọzọ anyị ji ụgwọ kọọlụ eyi mmadụ na-abụ mkpọ onye ọwara mmadụ ịtọ ụmụ ndị gboo ụnụ ahụ na ndị anyị na-aya ọpọ nnaba gwara jee dee petition to Finland awaride maazị Nnamdi Kanu na n'aka ndị DSS awaride maazị Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị DSS onye nke a dọka ọ na-akpọ one oke eyewa asị na m akpọ gị at least mwache na by now na awaride maazị Nnamdi Kanu this new year this Christmas na awaride maazị Nnamdi Kanu ya gba Christmas with ụmụnne with the family ọnwakwu ịdị ọcha n'ebe a ọ gbazite n'enu uhie onye abịa egosi anyị na o mere bụkwarị ka o si eme ọ naghị emenyizi anya enu anya ya na this woman we idiot number one na nwaanyị enwero shame onwero shame atọ ọ na this woman nwere shame anyị ekwu ya pụta again ịkọ rubbish to we Biafrans because mpụta ọra this woman na-apụta nwe tari Uche nwa mgbeke ọpụghịnawa n'ụtụtụ ekwuo na sista kugo Uche nwa bingo ọpụghịnawa n'ụtụtụ ekwuo na sista kugo Uche nwa mmiri o ọpụghịnawa n'ụtụtụ ekwuo na sista opu nwa mmiri biko eyi mbamba ekwe m Uche wigi nwa mgbeke Uche wigi nwa mgbeke ọpụghịnawa n'ụtụtụ ekwuo na sista kugo yes Mama mgbede ọma ụtụtụ ọma nna m gị na-akọ ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwa mmụọ asị gị bọwa ha ike ihu ike na-abọ m eyi ema agbakọchaba aka ụhụrụ n'ime ọkwa nke m vọrọ mgbe ihe aka ụhụrụ mmeji aka ụhụrụ wee gwọchichichaba ike nsị ụmụ anụ ọhịa nwa mmụọ nwa nnago ọ bụ ya nsendịrị nkịta nene ya Uche Nwamgbe eke nwere 22,000 plus Twitter followers mana o nweta nwuro 10,000 petition sign mana o nwere 22,000 plus followers na Twitter na esendịrị gị nkịta o kwukwere ya ekwu onwe ihe o posturu gbasara na o nwere one platform na platform na-akwụsị ndị mmadụ oge na-emeziri advertisement petition dị ebe ọhamadike Biafra ka a na-akwụsị ụgwọ emezi advertisement esendịrị m gị gosi ya na screen ka ndị mmadụ nyere gị aka ọgwagwaze ndịrị ihe gụọ ya ọkụ iji ya ebe a gụpụta ya onye de ya gụọ oke ka m gụọrọ eyi gụọ ya eyi ide egwu wafta aye nne bụ ni ihe nne aye ejebe weta nnọọ n'otu nnọkọ ezinụlọ ebe a posted 11 hours ago I say after my interview on BTV last night 51 people have signed but so far the Alogro leaders record more than 10,195 have shared or paid to advertise even in our second or say, isn't that amazing? Can you imagine na akwụzụ ụgwọ na mmadụ na help zi akwụzụ ụgwọ
petition ebo Ahmadike Biafra. Advertise that people were signing the petition ebo Ahmadike Biafra. Oh, Nenya. Now what a shame. Yeah, because now as the sign a petition, and then the advertisement is a whole number one person, number one citizen of Biafra, Hamadike Biafra. Can I also because there's no bingo DOS negative petitions. So the high wrote 10,000. The DOS was 10,000, they wrote 20,000, the DOS are wise. The DOS no kwa. Uche Chikanu je kwa was the petition. Uche Chikanu weje kwa kemele advertisement if you want 10,000 petition. Why na DOS are wise yeah? And they actually ajuje back it also now 100% is satisfied. Yeah. And all DOS are wise from Halome. Are they from Halome? Nukutalume. Even what is on the DOS award, Mandy obedient, the obedient. Hanchan in the Nasa, release the mass and release mass. They're going to petition Hassan. Hey, Nalume. Politician in Nigeria, my governor, in the whole Southeast politicians, in Dana claim when Hannah support the release the mass in the color. They can't want in the Harrow 40. Their petition Hassan. They're the Hano. They're the Hano. I get you because they're open a wallet. Ọkọ ya wọle ka agba maka na ndị acha na ya ma ndị na-afọlụ ụmụ Igbo ka bụ ewu soba anyị achara anyị ka na mana anyị na-eso ha soba anyị na-eso unu tụọla anyị ego US awards anyị pụpụ si the wise unu sign petition je Finland ọ na-asign was the petition petition ka e wee wepụta onye na-akpọ onye ndu onye nwe ụdị na Biafra redio Biafra unu ebe ahụ na-agbasa redio na na-akpọ onye ndu ọ na-asign was the petition onye ndu unu Unasa was the petition. I don't want you going to go. Imana ina say na uche change iru. Na choose was Swiss 16. I didn't want na John. John na eziokwu ka m kwuru. Eziokwu. And ya ka o ji wepụta life because he won't watch ihe ni na agwa boy before they be life. Ihe ni na na-ekwu they be life. Na after ka o je mecha buttocks mgbe no o were be life. Even ko se emela iru. They want to say the John, the But they were weak in work with you, and asked that was there 1 million until Mocrovia, and I'm a family. Akabado enwe iwe mkwuru ọwụkwa n'ọnụ nke o si wee fụta amaka m mgbe o kwuru ihe ọjọọ zukwuo ya nnụ asịkwa anya kwuo hello nna bai ndewo ada ndị mụrụ ndị egere ndewo ekene ngezi nwanne m this our Kezaya. Ezigbote Kezaya. Kezaya and the DOS. Ọ dịkwa nka fa gbabagokwu egwu n'afịa o. Ọ bụ na fa tekro time. Uchechi ga-arapụtakwa fa. Uchechi ga-atụtụ komkom ya atụtụ komkom. Fe yuzugo Uchechi too much. Kịta ọ bụ Uchechi ga-amazi fa afa n'ala because Uchechi dịka onye na-agbazi mkpụrụ mmiri o. Amara m ihe ọ na-esezi na oju ozukwa anya na-ekwu small time now ọ ga-ebidokwa disgrace ndị a ọ bụ oge elu now o kwubezie ihe na-asị
Ivas Sekuneku. That is true. Actually, a question, Maka DOS. Amara mi hona zaza, ona zana hana metia, kona hana emi hobuna. Pastor pa up. Obidogi disgrace ifa. Obidogi disgrace. That is true. Okay, pastor for time. Father manya kana share boki with her. Yes. Actually, a question. Or say Nnamdi Kanu is not loved. He's not loved. Answer the thing. Nnamdi Kanu is not loved. Ojukwanya na-ekwu. Now, loved by who? By no one and the US called by Omo Biafra. Amanya. Now, when I say 10,000, 10,000, which means now 60 million Biafrans sign a referendum. No more very 0.1% ni me 10,000. Nisi our leader Mazi Nnamdi Kanu. Nsogbu dịkwa onwe egwu agụrụ n'Owerri nsị ka ngwa anya na ndị DOS na-agụ pụrụ egwu a ịhụla ihe mere onwe gị le ịhụla ihe mere onwe gị le ihe mere onwe gị public assault n'okporo korita n'isi Owerri very soon, I got my can say okay. Finally, use it. Very soon, on your use it because very soon, on your kubes in Cassia Kuneku. Yes. Okay. They reveal never need DOS. I chose that case damage control. Yes. Adema. Namundo ikobe na ve ju. Ona va ukete. Nwantente ọha wusiwe n'ala ọwụmụkwulo ọkwaba na-ekwu ụmụnne m aka m adụ ya onye sụkwa na m kwuru makwa na ọ chọkwala okwu ada ndị mbụ na ndị egere anakwa m anọla onwe m mana I will never let them go unless they do well. I will never let them go unless they do well. Unless never made off ma when I'm with Iki happen. If not, I will never. And all this time I know me. Umundi buo asan Chineke mo gozele mo no. Owo no gele na aga. Ya unless ni ujidero block ti onwegu n'obi. Were fiode mkpụrụ obi gu. Maka mmụọ yi na-ege, mmụọ iwe na-ewe gị. I can't withstand the iwe. So ojunem no kwezi m ndite. So it's better na I hapụ ha nwa wondo ochu. Ka ha jewele onwe ha. Because mụnwa ayabe BP na ndụ m. And mmadụ emetere m ihe. Ho ha. Mmadụ emetekwara m ihe o. I na watch nda iye enwe. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening. I've been Chipsneku. I have tried to reach you many times. Hey. The new UK admin. Ah, naba, if you could test the phone number go. Can send the hey, how do come on easy? I texted you this afternoon. You mean if you am on a message in the receive a day? If no, now I can get a no taste telling you well and you suppose if not, before we take a number or larger. There's a message in the receive every day. My call, my message you. Even don't know what trade sent receive the message the telephone receive. I was watching your program now. I had when you someone made mention of my name. I said, Ada, maybe you didn't check very well on your phone. Hey, check you, hey, check it now. Not come check it alone. Whenever I get there, can Jenny a copy ozigbo. Yeah, okay. Now because I key test the number so that you can copy. Okay, I'm gonna text you with my second number now. Man, not number GMA,
iji nọrọ ya nọmba gị admin nọmba gị iji emeghe sendele m so that ka sendele this our sister onye kpọzie maka ndị London na-akpa m too much ana m ekele mmegịta ka nje wele the whole list so that onye kpọzie m ka nye ya ozigbo onna bai. Even this afternoon, I sent the number to Christopher Okenwa in the Telegram chat. That is on Aga of no skin pen at all. Many people are coming to our side. Yes. People are knowing the truth. Yes. People are knowing the truth. You know? Anyị emeriene n'ọka anyị kwuo ka ekwuze ka esi wee meri Akachukwu Di Ya. Interview na Finland. Belebe a na-egburi o ibe mee na Finland na-aba pụta agba ịma mmiri zoro m na-arụ na Finland. Na Finland ka the whole Biafra gosi the love. If you go to Twitter, I posted my interview to you online. Send the letter my last video on Twitter. I'm going to eat body bomb. I'm not going to send the letter you know yes easy. Even how got it really a chicono that they give. I'm talking about the kitchen. I'm going to what really a chihuahua men and jack and up and up. Because send the letter come post where you because post you can post on our Facebook page because not buy. Okay. The get chase of any test number go come on bakaria nke na fe number ge. Ngwa kama send ora ngekita na ndo chikugazie. Okuna abuna ibai ne na biema onye anyị na-achụla aja bụ oke mmụọ. O nwere ife anyị na-agbakasị arụ were enweta very easy simple. Ọ na-aga like this. This is life. Ebe ọnwụ na udo dị, ebe ọnwụ na ịfụnanya dị, otu aka ọ na-adị. Akachukwu Di Ya. I had a first in it. Never. I stress your mind to get something. Especially I don't stress myself to get something. No, don't possible. So ụmụnne m ana m ekene unu na-asị ka Chukwu Okike abịa ma gọziele m unu niile ijigbu unu eziokwu mmeli iwu nke anyị emeligo n'ọka anyị kwuo ka anyị si meli. Akachukwu dị n'njem anyị niile, Akachukwu dị n'ije ọkpa anyị niile, and Akachukwu dị n'okwu anyị. Ijigbu unu eziokwu obi jupụtara na aṅụrị. Ịmụ ife obi ji ejupụta na aṅụrị una ncheta ka o si bido since I say Finland nata for ebe anyị nọ now. I'm from that yes, we are winning. Onwe dị ka one mind and love. Sincere. On a change many things. To be sincere to you people. Jisi n'ike ka anyị continue na-aga otu obi. Onwe ihe dị ka ofu obi. Onwe ihe dị ka ya. Iji gwakwa unu eziokwu. Onwe ihe dị ka ofu obi. Onwe ihe dị ka ofu obi. Ọnwụ na ijide emeligo. Kuchi na mma na anyị emeli. Iji gwa unu eziokwu. For all this ndị ala ma jiri Babiyala agitators with their prime minister. Anyị nwanwe ndị na-enyefe ike. Ọnwụ na anyị nwee ike imekwu that one. Ama na ndị mmadụ chọrọ ị na-anụ ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ. Especially ọnwụ na ị nọ lonely. Ị chọọ ige ntị ebe a na space. Ọwụrụ fanọ ige nya. Mana na mgbe ị na-egefa, ị na-enyefa energy. Because mgbe ọ na-afọ gị bata, ma ịkpọrọ iyo, ma ịkpọrọ iyi, then don't care. Remember, Sonia Akpala monetize the page here na Twitter. A na-akwụ ya ụgwọ.
Twitter na-akwụ ya ụgwọ. Ama na unu nwere idea. Twitter na-akwụ Sunny Akpalawa ụgwọ. So ịkpọgodo iyi the only thing only did that viewers that ofu onye ya adụ mmadụ na-abụ olu ha na from 1000 akwụwago ụgwọ. Otu akwa ka ọ dị na Facebook na YouTube. Olu ha na 1000 watch ya na akwụọ na ya ụgwọ. He don't care. Even care na that money. A na-eri unu ụzọ na-abụ. Ọ bụ iwe were gị. Upon iwe were gị. Imekwa ya again kwa money. Ka ezi isi ya. It doesn't mean anything. It doesn't make sense. So ụmụnne m, I know life now. Ihe na watch ya na nke Sunny Akpalawa ka m gwa unu. 1400 and ihe na watch ya no na nke Sunny Akpalawa. And ndị na ebe a na watch ha anaghị akpasu gị iwe a na-ewe gị. Ha liligo ụzọ na-abụ. Ha liligo ụzọ na-abụ. Ha liligo ezigbote ụzọ na-abụ. And ị na-eme ha mmadụ kwa na feme. Mana ọwụ dat na onwe onye na-egefa ntị. Onwe onye na-watch rubbish ha na-akọ. Ha ya apụtazi na social media again. And amala that na these people achọrọ ịma na ire watch fa. Ha achọrọ ịma na watch fa. Ihe ama that damage ya ha emegie to stop us. So say farmer. Unda ụmụazị babi ayinla alama jilis. Onwere onye Igbo nọ n'ime fa. There is no Igbo woman. Yes, ndị Igbo na ikili ego anyị kwere m ekwe. There is no Igbo man 100% Igbo akụ mmiri. Ya afọ ihe anyị na-ejebiga. Afọ ihe anyị na-ejebiga. Ya pụta kịta asị m. O nwere ife nchọrọ igosi unu. Ya pụta kịta asị m that na this point I just sabotage njem nwere onwe possible. Hello? Hello. Good evening, Sandewo. Ndewo, Adembo na Ndengede. Anna bye. Dalo, forever young mama. Biriachi nwanyi. Nado kan kafanya de kesi chawisi. Nado ki chawisi ya ore. Mama wala mwa champion. Gena dandi wo. Nado kan ki nalisi ya ore. Mama wala yongo. Eje kwende kesi. Eje kwende asa kan kanda kambweke. Kandu ze kambweke. Anasa nanda kamburi. Kari kwado. I know you that's even in a shine all the time. Forever young. Akachukwu Di Ya nna bai. Yeah. Chukwu nọ n'ọrụ. Ọkwa na unu na-eme mie because unu na-enye m obi aṅụrị ahụ. Yes, sir. Yes. Yeah, interview Uchechi ya ka akpụ ya Mgbeke ka ha ya akpụ ya. Mba kpọkwara ya Mgbeke. Kpọkwa ya Mgbeke chọkwara okwu ịsọkwa Mgbeke. Inyere ya ezigbo aha. Kezaya wawa ya Kezaya ndị DOS. Oh, Kezaya. Oh, good one, Kezaya. Oh, so impunekwu enwere ajụjụ this guy ajụghị ajụjụ akwụ onye DOS. Onye DOS. Yes o. Ọ na-adị m ka conclusion ha but ịma na enwere ha jụrụ ya si na Nnamdi Kanu no mega affect mega accept his fate. His fate. Thank you. Fate ha jụrụ like that. Ka ihe ha mean by Nnamdi Kanu mego accept fate ya. Because obe nwe onye na-abịa achọ ajụ eseye. Onwezi ihe anya na-anụzi na ọ na-ejekọt ọ naghị ejekọt. No kịta omega accept ịnọzi ebe ahụ nwụọ. Because na-emego is like na-emego ha abandon. Ọ ife ọgwụkwa for me o. Because actually ha magoju ma bitikwere ihe ole ihe na-akpọ ya Kezaya asara. Kezaya ndị DOS. Ike agwụ m, yes, because ọ sị na omega accept so ya nwa na onwe na-asa ihe ọsara because gaa ka ọ nọ asawa na ọ ma na Nnamdi Kanu is not liked. So ole ihe o mere by that thing does it mean that na ha conclude to go that Nnamdi Kanu anọzi ebe ahụ let's men was another thing mere because ụdị ajụjụ ahụ ajụjụ kwesịrị
ịgbakwasị ụkwụ n'ala ike si no na ọ nwere hope that na di m oge nwere hope na di ya ga-apụta ịghọta o kwesịrị ịzazi nwunye Nnamdi Kanu bụ enwere m hope na ọ ga-apụta na chukwu nọrị na otu stens ọ na-emegasị ga-eme ka ọ pụta dan isi ya because onye a jụrụ ya na omega accept that fate does it mean ha nwa na onwe ha even ndị DOS a conclude go that na ọ gaghị apụtazi yes ajụjụ anyị kwesịrị ịza ya onwe gị because ebe Uchechi Okafọ si igere ntị n'ife o kwuru ebe this woman si that na ya need 10,000 signature na petition ode o need 10,000 signature na ya dị capable to get that 10,000 signature the only one who mere interview wee jụọ onye si ya o mean that na-eme enough advertisement. It shows you that that man na Uchechi Kanu need 10,000 signature. Shows you that the DOS cause again about our leader. They have used this idiot and they dump her. And this idiot because all involved. On a mmili. Ike bụ interview na m na-adị na-asụlụ n'ụdị edika iwu na-ewe m because I mere expect na-abịa na-agwa anyị okwu that na orugbo ego ma nna m ukwu nna anyị ukwu our leader ga-apụta. They don't sound pessimistic. They don't sound that na-enweghịzi, you know, n'ozi na-akụkọ ya agbawara isi. Amaghị ọ na-akọda akụkọ ya sef. Ọ amaghị ọ na-eme ka onye nwere something. Onye abịara egwu n'unu go and die na-enwe time na amakwado onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atụ ebe this woman mepere ọnụ sị na we Igbo na we can't get anything so means that na ya enweta Biafra o kwuru ehie ọnwụ na ịkọwa datin ya na o kwuru enwere context o ji kwuo ihe a ka anyị ghọtakwa ka anyị kwotu ya ka anyị hapụ ikwochi ya onye ka jis na m achọghị ịgbaje ọ sị na ndị oleghị ọkpọrọ ahụ si Showere si na enwere ihe something na ọ na-adị ka ihe mere ndị Igbo na ọnụ ihe ederede somewhere adewe ịghọtara na ndị Igbo kind of ọ na-egeneralize ya na ndị Igbo na-ahụ ha anyị n'anya that's onye mụtara na ha ahụ okwu na ọ na-egeneralize ya na ndị Hausa na ndị other tribes na-ahụ ndị Igbo n'anya because someone to see comment here that after all say Nnamdi Kanu is not liked. They say the show where no one who the cat and when I bet there were some address something against Ndibo. So I'm out when money put on Ndibo, Nnamdi Kanu na yam one they put a moment now I say when Boku that Nnamdi Kanu is not loved. Yes. They are the show where a statement. When boss Nnamdi Kanu is not loved, and the which is lie, because now this woman been a block. Yes, even the other Nigerians like a Nnamdi Kanu because we're freedom for everybody. Freedom for everybody. So this woman been a block or within the DOS. Her block or we won't check it and one year must fit of our leader now because he don't concord anymore. And I'm not sure now his lawyer and just go affair and Kewanya. It's like now what leader Mazen and the can now MSV na enu juria and Nigeria, Iku juria, Ibe juria, nobody. Okay, look at Obatobi and Abamboya can just say you underbuy, let them continue with the sit at home complete. Because if they leave this sit at home, our own we don't finish. I'm not the very difficult, but a biko, I continue the only point the only force I will now is this sit at home. So even now, I continue. Make the no stop. They made the no stop. Very important. And the men are going to go more difficult. This sit at home. Yes. Because the Obatobie ne condition Obatobie. Our COSI honor ya, but here mother the force is not the same thing. Because a woman's force and the man's force is not the same. Unless it's when you're to Andy minute, you know, Bianca, do have at the up petition
jide Obatobie. From one petition Bianco no, and the petition goes nowhere. The only people who nail that one Obatobie down is Ogenkele with his cabal. Yeah. Without Ogenkele na cabal, they can never that petition that gini kafa yede. How we ba name kafa yede. Okay, onye aje be tata we egbe agbara ebe ahụ almost na Enugu State. But up mmadụ na-agba egbe ahala na-agba egbe ahala ada ụmụazị ndị Fulani ihe anaghị emevu na Biafra land before ebidokwana mewe since eji awa ọbata obie things anaghị eme na emezi now but up mmadụ na-agba ego chọọ show ya hie mana mmewepụ the voice the thing dị chere ka nchọ anya ka ngosi ya n'Enugu State today n'Enugu State chalụ Chineke mekwara ụmụ ya ebere. n'Enugu State today na-agba egbe ahala na-agba egbe mana thank God even ihe agbara na Anambra State today agwara m ndị be anyị mana ndị be anyị adịghị anụ ife. I told them unu na onye ọna mee si na bịa para pụọ ịchọ ịṅụ mmanya were mmanya na be gị ṅụọ mmanya na gbuo mana ndị be anyị adịghị anụ ife agbara ụmụazị be anyị today ife agbara ụmụazị be anyị today ebele ya wee ebe dị n'ozu tọbili ebe a na-aṅụ mmanya ọnwụ na ndị amị ka ndị ihe adịkwara na-agba ha sị nọ ndị ebube agụ Chineke mekwere m debere these people ha chọkwara ka ụmụ Igbo fọkwa nọ n'ụwa ka biko mana ha chọrọ ka ị na-asị ụmụ Igbo nna onye chi na-azọ onwe ya onye niile akọchala gị ya onye ọra kwesịrị ịma ka obodo si wee dịrị then you respect onwe gị think about your life nọrọ na be gị ọka ma na ọnwụ bịa na be gị gbuo gị dama ịnwụ like this ụzọ ebe n'one today na Anambra State ebe a na-aṅụ mmanya ana m eti mkpu a na-eti mkpu a ọwụ eziokwu na ọkwa na ọhụ mmadụ niile nwekwara taa na-ewe ọchị mana meseji na-elu ndị be anyị aka meseji na-eru and that was another thing ịma na information dị ịma platform ga dị very good ị na-enye ndị be anyị information of proper ịghọta enwere anọ m na X mahụ one of our gallant men enwere ihe ọ nọ na-ekwu that na ụta na-eme postụrụ ihe gbasara recruitment that na ndị be anyị our youth should not contact anyone contacting her privately. Yes. Na ha bịa akwa ha dị interested in joining army that na ha gakwala o na the right na ha go that memo COS dere proper mana onye the right person to contact na onye ọbụla contact wara gị na ememe ịbịa join ya nka na gị block onye ahụ immediately ama m hụrụ that ọnwụ na ọdụ nke ọnwụ na afọ ọnwụ na sendele m ụdị ya ụnụ fụ ụdị ha ụnụ esendele m ebiko I'm sendere ya I'm sendere because onye a ma egechara m ihe ha all the very necessary achọrọ m igosi ihe ahụ na be mmadụ ka na ụmụazị ụmụ iri ụmụazị vụrụ egbe bata na-agba hala bibi na-agba ihe a na-eme today n'Enugu steeti ọdụ nke n'Enugu Ezike n'Enugu steeti ka ife a na-eme today oke gwa m onye niile nọ n'ụlọ a na enwere ike esi ụta agbagbusie all of them be mmadụ ugbu ka m na-ahụkwa ya because my system was slow ugbu ka m na-ahụ ihe na-egosi be mmadụ I just see the sound of the sound egbe because if ụda egbe ndị agbara ebe a ụmụazị agbalịrị bụ unu agbalịrị the house agbali so ihe ndị ebube agụ na onwe onye ma ndị ba ekwu ba akpọghị ndị ba ha gwa ebe ekwu ndị ha ekwu ndị ha nobody know them. People now today someone that's in their post. Anyway, I will need to see it clearly. Camera video. Kevin.
enwere video ndị otu ndị otu akpara nwa ha sendere si ya our gallant men at work all this video for Sonny, he post this kind of thing, say our gallant men is at work. Sonny akpara we idiot by posting such a thing, because onye post is not our angel, and also Sonny akpara onye tweet yen. Yes. No can be na no. Can okute kan hu na platform kan okute wo dia. Can na mbezere na no. Mutinye genti fenda akunu. Nobody no omona onye n'ime fast na our gallant man. Why Sonny akpara wo yeji post to this now to iji we nail our government. Because kija have the such a thing, so our men is out at work. While nanda asking how our men. Unless when also Sonny akpara wo do rifa. Because so much I like to she. Okay, man, you understand even now. Onye send the lineage no so na akpara tweet here. And onye answer that no with even so na akpara dele no ogolo. Oba so our gallant men. So we be say get the voice. And when they bend down kuru no Biafran Liberation Army. He kudu ndo fawo. Pa just na eku na shout na agba egbe. Na ba nsogbu juru marụ nsogbu mana Akachukwu Di Ya. Mana platform ga bụ radio ga na akpa Biafran Universal Television. Yam ga bụ na Biafran Universal Television. Ebe a bụ ebe na-enweta information. In fact, onye ọbụla nwere proper information should bring it to you. Onye unu nweta unu jam ha na something. Especially if dị na buy otu aka esi create awareness. Dịka ife ekwu kịta onye amị akwuru. He send the me, then I play me here. Can the buy on a village? Monakwa ka haseje. One of our brothers Nigel Carnival. A man no notana. So who no watching because one notana because call me. Was also na na you befa today. Say I do very careful abiko. So a man no notana. Koka no uzo. I hope that na Chineke onechukwu si do hapo. Otanka Chineke yesi do natakwana mfa. Because obodo adroma mana ịmụ ụmụazị be anyị nke nọrọ n'ụlọ ochezọ dị danger onye ha n'anya onwe onye ọfụrụ ochezọ ibe na-adịzi n'isi we aṅụrị na ụmụazị nọgasị ebe ha na-aṅụ mmanya ụzọ enemone agbagwusiri ha ncha niile. Oke ahịa ka m na-asụ ụmụ nwoke be anyị onye ọ na-adọkwala di maka na ana m anụ nwaanyị na-aba elu ọkwa na nke ha. Nwoke gwagwa ụmụ nwaanyị ọ ya wedatara nwoke ya na-arụzi ụmụ nwaanyị isii ka e were nwuchie ndị Israel melie so unu ya adịkwa njikere iwe na-atụwa ụmụ nwaanyị aka amụchie na ụmụ nwoke anyị agwụ na ahụ our boys agwụkwa na ahụ. This is success n'oge nkele gburu ụmụazị ba ya ibe achi na-asa nwa olu mere with the same time ka oge nkele na success mere. In fact, success na oge nkele na chi na-asa nwa olu gburu ụmụazị ba ya egbu mmadụ taa with the same category nwere ife dị iche. Ihe ha mere Eastern Security Network ka success na oge nkele na chi na-asa nwa olu mere ụmụazị Biafran Liberation Army egburu ha emebe alụ. Ndu under success wipe all of them. Ya no oge nkele asonye akpala wana vam. Wow. Na do get again by here I am. To punish Abato. Why not chok onye obula nwere onwe. Oy mazeni mandu ndo oya ka nna agwa gị. Enwele anya ka ana m ekwu ibe a na-ekwusi ike. Mbosi ndị be anyị matala. Onye Yoruba be osu go ọmụ Igbo ni. Onye Fulani ọzọ nwere nyamiri da mbanza. Ndị nyamiri ndị Igbo kedu ibe ba na-agwa gị. Ịbụ na onye Igbo asị gụrụ onye awụ onye Fulani. O nwere ibe ndị Fulani ndị Igbo na-akpọ ndị ọbịa. No time. Onwelo. Ọsọ na ndị Igbo ka ama oke ndị Fulani na ndị Igbo. Amara oke ndị Hausa na ndị Igbo. Amara oke Yoruba na ndị Igbo. O nwere onye ya abịa, ya onye ya Fulani Igbo kịta asị gụ na ọ bịara abịa. Isu aha Igbo enwuru nwanna. Ana m ayọ Chineke ka Biafra bịa. Thank God
na ndị be anyị na-eme ife na ụmụnna eye fish ha ncha niile out. Anybody ọnwụ na-abịa na ụmụnna asị gị na o jikwere si obodo wa bụ ibewa na o tee n'obi were emecha nye ya ana. Ị na-enye ya ana ọnwụ nwanne gị ka ị na-enye ya ana ọnwụ nwanna gị ọ banyezie na ụmụnna gị somebody ma obodo o si just na history sịgụ na o jikwere bata mgbe wa ọ nọwazie nọgidezie nyezie ya na ọnụrụzie ụnụ were wuzie onye ụmụnna ụnụ ọnda na-eme n'obodo adọ nwa jee na ụmụnna nwere ụdị ndị ahụ ndị na-enye nshi. ịma a na-asị ndị be anyị mara ihe biko ama ma amamihe anyị rukwere ma ndị mbụ ahụ ndị ka ama ihe kara ndị ka na ugbu a ihe ejide onye oshi ọsọgụ na awa onye ebori sọnsọ ndị ebori ndị na-ezuzu oshi na be anyị inye ochichicha identity ụmụazị ifere ndị awụrụ ndị ebori nọ ndị Fulani amụrụ na Ebonyi steeti ndị na-ezu oshi ahụ. Of course, ha ma na onye ejidere nnọọ iwe onye ebe ifu ha na onye ejidere onye oshi ọsọgụ na awa onye Ebonyi steeti ebe ha na onye ejidere onye oshi ọsọgụ na awa onye Ebonyi steeti. Inyocha bụ ọfụma ịma nọ ndị Fulani amụrụ na Ebonyi steeti maka ibe amụrụ saịdị Enugu steeti ahụ nwa aja Fulani mụjiri ụmụ wụsara that place and ebe nche niile na-aza afọ Igbo kezọ ha n'afọ Igbo nke pụọ outside ọzọba afọ Igbo ọnọta be nna ya nne na nna ya ọzọ Musa na Mohammed ọkwara arụ ka mmadụ na-afụ. ihe adịkwa complicated but Chineke ga-emere anyị ebere. Ọdụ complicated anyị ndị be anyị na-eme ife na ụmụnna ndị be anyị na-echidebe aka Chineke mechichara anyị ife kụwa meela anyị ife ọma anyị na-eme ife na ụmụnna ma onwe fa ịmụ onye bịara abịa na ụmụnna. Yes, always okwu yeah. All from that place ka esi wee fish all this rubbish out. Always okwu because ọnwụ na Biafra abịa na isi na iwe onye Ebonyi steeti ejide gị ebe onwe because ewu ọchị ibe niile na-ezu oshi onye ọnwụ na-ejide sọsọ Ebonyi steeti ka ọ na-akpọ why ma ji akpọ Ebonyi steeti ọ dịzie ka eji asị na the whole Ebonyi steeti bụ ndị oshi onye ọnwụ na-ejide n'ọsọ ọchị ibe niile a na-ejide na a na-etinye na social media onye ọnwụ na-ejikwara ọsọ na ya wee Ebonyi steeti ana m ajụ why omiruzi sọsọ Ebonyi steeti wo oshi kaba na-ezuzi na o nwezi ibe Ebonyi steeti na ụmụ ya bazie mana ọnwụ na Biafra abịa kwesị na iwu Ebonyi steeti je gosi ebe nna gị na Ebonyi steeti from that place negotiate your identity mana kedu obodo isi ọ bụrụzie na iwu some 100% Ebonyi steeti report out from our land mana ndị be anyị onwe onye ya afụ na Igbo kịta ọsọ ominu na-enwere ndị ọbịa okay this man memi of ndị Fulani n'Imo steeti so na nna ya spekwara Imo steeti nọ n'Imo steeti na amụrụ ya n'Imo steeti ya nọrọ nga weto ọ na-asụ Imo steeti sụọ ya ọhụụ a na ya daa if na ọ na-asụ Imo steeti karịa ndị Imo steeti ọnwụ datina o ji ha ọnụ ya were kwuye ije amụ ọnya agwaghị na onye ahụhụ onye Imo steeti ya asị na asị and n'anya this man ndị Imo steeti o nwere ike ịnọ na ụmụnna n'Imo steeti ma akwa na onye Fulani asị ga na bụ otu a na-awụ ọkwa otu no nna m mee protest kwa ọkwa ịbụrụ nga Chineke mee ka Biafra bịa eme njefu ya njepụ njechirikwa ihe m na-ekwu Chukwu mere anyị ebere ka anyị nwetagodi Biafra proper hey ha ga-escrutinize anyị ga-emeji a ga-azacha anyị ga-eme mkpocha na nzacha ọ ga-adị too much. Ọdụzie ka sọnsọ ndị ohi niile nwere n'ala Igbo baa iwu ndị Ebonyi steeti ọdụzie ka afụziri ndị Ebonyi steeti ọnụ ụtụ ohi dịtị na-agbawa m obi ọ na-agbawa obi nwanne m ọ na-ewute ọ na-agbawa obi ama m Ebonyi steeti ahụ ebe ahụ ajọ ọfụma ịma na ndị Fulani na-agbabata ebe anyị nwechakwuru mosque ha ebe ahụ ibe amụrụ n'Enugu steeti Ebonyi steeti ba ncha niile even ọdụ nke nwere one community iwu signed ndị Fulani wuzi ndị bi ebe ahụ yeah the problem and on these governors mechara ihe allow these Igbo governors anyị nwere all these Igbo governors ebe niile ụmụazị ndị Fulani mụrụ born through way Fulani ụmụ nwaanyị be anyị zọrọ ndị Fulani na mgbe a nọ n'ọgụ Biafra
Another Makoratala exhibit. All these exhibit all these rubbish governors. All of them. So do them on your Fulani Moria. Obi also one baho. And no neighbor on near. I won't can Amanana Soludo Nondo. Came Kesroyano. I won't boss your own. Kind of man at the man on. Manona go one bow. One bow was also bow again on Soludo. On can I am can now we after as none there. Munu corpus in Diaba and Conya Fulan and Atachi Chichi. Chia Chichi in there. A chichi in Nazariano coaches the Mukonya Fulan, a bias Adone Chemba. Quadalo. And then I don't know. Ibeya, oh yeah, Wagwana Nibu. Amadam say, Amadam, how many years oh you take care to be okay? Amama, how many years to be sincere to you? Even this idiot turn here. So when I get a mortuary, Jevo was near. Obianatala, or just in Kapana ne. Why? I just get them near na here can negi kiga gele na mortuary so yeah so oh shows you that Naya Neye Ebi with this girl na wonye Fulani. Mama ya mutara ya na mutara nwokonye Fulani na wala ani onye eto with ne because owu no toro with ne ya ha ko dia ko na eje na mortuary funne talk to ne na mortuary ojezi ije kwa ya because of na our leader si eje na our leader mazin na ndị ka nka ya na abado ho na mma na ebe ndị na with n'enu hotel with Ifeanyi Ejiofor Ifeanyi Uba na hapụ ihe ka ala akụcha ihe ka akụ ihe na-eme na ihe ka bụ nnọọ ihe ọjọọ jogburu onwe Chukwu zọwakwa anyị adaze ị na-agba mbọ honestly Chukwu nyere gị ike ka ihe nyekwe gị enye mmadụ kwa mmadụ otu isi emepe ụmụ Igbo anya na ihe ndị na-eme Chukwu na-achọ gị mma na-enye gị ike a ya gọziere m gị ma agụ m enweghị ga-eme gị ụgwọ a ga-akpọ gị ị ga-adị ogo ndụ ụmụ gị ụmụ gị Chineke gọziere anyị go honestly and ihe Chukwu ji arụ na ala Biafra dị egwu so and anyị ma na iso na one of the legends anyị nwere now big legends Akachukwu Di Ya ndo nna bai okay, thank you. Onye duka nna akpọdo. Hello? And good morning, sir. Good morning. Yeah, some car. Camera. Play to me. I want to hear a number. The Biafran. Na UK. Hey, can't like you. I can't eche wele ajo. Ali, can't like number the admin. O send it in your kita now. Okay. You want to send me on WhatsApp? Okay, na number is po. Yes, ma'am. Kita ye ba ya. Okay then. Ndo na bai. Ndo. Hello? Good evening, sir. Good evening. Dalu linne. Dalu onye nwa chekwebe. Ise. Yana edikwe na-eje na-abatakwa. Ise. Yes, abata na nke nwanya ina because ma ha kwafu ya because onye awọtụrụ ịkwafa. Boya Kezaya. Onye awọtụrụ ịkwafu nitere because onwe ihe onye apasịrị mmadụ. One thing you were mad at Nelly when you finally
Obido na agba Obatobie mgba Simon Ekpa. From the beginning now, I can remember that no no out of point. And like play. Even say Obatobie required because before after the journey. Yes, you could on this journey. Yes, all your The way he was here. Like Ebu. Obuku na after today. They go to Konya and ask where you don't know. Obiako Geri no Geri. A whole 10,000 every inch. Just ordinary 10,000. 10,000. Rapụ no Obatobie complete ka onye mara ụzọ sobozo ke sobozo ya isecha na ọtọgbozie nnọọ zuzuru jee na-ede petition for nothing sake. Petition ahụ dere ebe ahụ Obatobie gịnị ka o fili that na-enwe ike ime Obatobie de ma ndị leadership enwere nke na-echighezi echi ha ma ndị leader atụrụ enwe ozi nke na-echi ha echi ha ma ndị leader ewu onwe ozi nke na-echi ha echi ha. This idiot and even na-eme ya. Onye ahụ nwere ezigbote very big problem. I'm telling you the truth. Onye ahụ na-anighị complete entirely. It's a very big shame na onye onye ndu eziokwu. Onye ọbụla na-akpọ onye ndu demand that na the person onwe ya. No, in short, no matter. Uchechi Okafọ onye ndu anya na nwezi mgbe ha budu sef. They go back separate. Achọpụrụ himself ka na-akpọdo onye afa chachacha n'ihe gbasara program ndị otu anyị. Tụrụ apụgoro na-akpọ onye ama nwunye Uche Okafọ ma nke a ji wee just no wave entirely. Eziokwu. Nke a ya bụgodo asụ m kwuo na-eweta nke m asị nke a kwesịrị ịbụ the last day inwe ike show in picture this jota here. Because I need it here. You need it here, child. You need it here. You need it here. Huh? Nke na-azọ nọkata nnọọ die o feel that na Biafra bụ onye Igbo niile complete na-ekwu okwu ya. Ọ bịa na-amụrụ anya m na social media. Onye kwesịrị iji short na ịka complete n'ihe gbasara die bịa na-amụrụ anya m ka maka isi. Ọ bụrụ arụ dị ya. Anaghị complete. And ha chaghị n'ihe ahụ erigbedo from onye isi ha ya agbụ ya complete. Ha ya agbụ ya. Kpọchisa ihe na complete. Ndị gba confirm verify ya well. And the petition ahụ dị etinye onye ndu anyị bụ Obatobie n'isi. Ya mụ amada na ha chaghị na-ebeza kwali ya today because na amaghị oduru mmadụ onye ha bụ. I just feel that no otu ahụ efe ka o si wee the international man for that matter. Onye nyinarị Buhari mgbe Buhari nọ n'ọchịchị ndị a bịara nnọọ ịbịa na anyị edeghị nke aka petition gị nwere value. Ha ya ebakwa because last although he be akwa the petition already. Akwa the petition already. Muhammad nwere onye ndu n'onwe bụ Maazị Simon Ekpa na complete nwere Muhammad nwere ihe gbasatara ejiji eji nwere just no social media ya mezile no na Twitter ka o jeziri o mezele ya advertisement na Twitter ya kwụọ ụgwọ advertisement fi inweta signature ana akọrọ ya na anụrụ hey nna anyị nke a ṅara nnu ọ ṅara nnọọ nnu ọ ṅaka very big rocking statement na asụkwa oyibo there for that matter. Ibere anmeye and oje tweet ye. Na onye ndị na man you find at this although onwe ha ka na you find at this journey because na onye na-eme the thing is something na okay onye bụ Chikedozie nwa bụ director of state now for example now people go over 2 years no dress nothing ọ na-eme expect ka esi onye kpuru isi ehu ndị Igbo ehu ndị Igbo n'obodo a nwaanyị ba na-agwa anyị that na onye isi na-enweta nwere 10,000 this thing na for onye isi for over 3 months nna bai ọ na-agawo n'ọsụ na one day over 3 months signature ya ọ by n'ụlọ ụka na London ọ were ọsọ fụọ ebe anyị signature na-achụ ya ọsọ sọnsọ ụlọ ụka ofu ụlọ ụka otukwe
No, it was what was the petition against Samuel in Finland. Or the social with them 10,000 follower. It did the petition. Man, the petition is very simple. Something we came with them for the bonine complete. I gonna go see that nobody here past it there now. It's an yeah, if you to Yama now, you have to go come to Johnny when you pay now. You have to go come that now this line now has Uza Hesu no walk in the 1 hour like that. If you can agije polisi, ana agije mwaya no ije pucherisi. You say that one dojo. The woman name on conscience. Undojo can that do very too much. Makashi. All too much. No, thank you very much. And yes, and also to keep bench quite take one again because do at the mama from this is on Aquara and Bamba and this yesterday. If you remember for the generation to generation by rejecting their own chief of staff word. And then the buy complete I'm not be post something like this. Yama that na the chief of staff and chief of staff Yaman. So before not chief of staff Yaman now could you quatalia ajugo Ogen Chukunkere, yes, for the whole statement in my hammer. A guy on a book not for me and or make ye will tell you careful before. About why I am back. A man understand, it's an agreement. Okay, like I will put that now, those rules they post to against the chief of staff and go for them. Laws. Social media. That rule. That laws was van they made that thing. All van laws are. Okay. Whether more and me more than me, for example, before on the aya and the buying ababa the mba or who against the COS. That equity email here the proper account that my honey cook here. I will confirm here April or is who kasi. Na ba Kanzangi. Onesi with sabo. Na this is na enwa wonder on dami. Kesi nwekwa sabo na ndami. You know what I gwa kita. Kesi nwe sabo o ndami ni na uniform wo genu ndami. Enwele sabo n'ime fa. Na sabotage ife anyị na-eme. Onwe one voice mkpọrọ ebe a one man na-aba mba and a gallant man we na-aba mba. Now one somebody say na ọkwa n'Imo State kunu yere eme ibe imele na thank God that na emene ndami each state ọwụna nwere nda ya emezi their destiny. No n'Imo State watch ihe niile na-eme n'Imo State. Why oji wo sonso n'Imo State ka ọ na-eme? Ọ dị eme order please. And I thank God that they will genuine army na that Imo State. Now fight nda. Because ogen kele na started a team war with the Nigerian government. And now fight. He had to finish here. Can make sure they break in that me. Biafran Liberation Army. No. Now that any Liberation Army or one from a social media. A man on your own yoshi. Any Liberation Army or one upon a social media na account. A man that liberation were criminal called yoshi. A good liberation army waking on a social media, Ebu buy na walk. Na wage. Ebu no buy na walk, Eben dram me buy na no Imo State every day. I started Dokubokuri, Nana Baba Imo State. Don't mind anybody for the social media way criminal. Anybody can answer any idiot to come and destroy so. Why now our gallant men na walk. Na una gezin the rubbish anti na buy. I'm quote things that almost how many this more again we went on him also him the government will go on and the chief of staff. About we come out. Yeah, phone ya fi menu. Yeah, I know Western wire on Nigeria. He will come out. Keka yesi we do the one I want to court. Kedi ko si drag mo ye married. No matter the kind of any petition also can that day, everything will be all right. You people should you have.
ihe ọbụla headed against this movement now bụ imekwu no dịkwa so big social in the world no benefit ka ọ bụkwa to we. Exactly. I want why need the international court or everywhere ka ha wee confirm ma complete before I might meet April Johnson himself. Chineke nọ n'ọlụ Akachukwu Di Ya. Yeah, we final battle kind on here. If we jump and pass this battle, the heavy one is coming. If you can do it, I can go and mundibu. I want to ya no go. I'm a queen. If all of us with one mind and the love, nda onye na-ege fanti ha yona ka akpụ pa na kpuo Mba, ha will Biafran and about Basao. Under Akita after this journey, so now for our Baba and Ogan Tukunkere. Often a hammer, a very big insult, any receiver. Now the whole thing came around that 1 week. But I go Maka to Ega. Now, how can I relate now? If you are more that now, will agent. Or can they make a Biafrans that they are agent. And anything when they move come on flag. You will give a cage up plan, MLM. How you make a go see never something, but they're doing nothing. Now we use our brain. Mala wole ila egweza yono. Mala nke mujundi dijenu. Mala ndadi jenu. Just park out on one side. These people criminal. I chopped exactly here in a meme now. And which means that the majority they put bad against them because if we see him all this support in a meeting now. If we back appointment the prime minister for what now? Oh, huh? Which means no one for Genkelema. Which means why are you prime minister? Our prime minister prime minister can never come out again. Let Ogenkele. Yeah, question Ogenkele. Ogenkele mean? His plan. And they have everything also. Here anyhow. Ogenkele man there like this. That the whole Biafrans ye face ya support ya. Go ya won't know about to be a potassium. Or ya must boy stand. They may overthrow. Oh, you want plan? Now, Ogenkele today because of what Batobia. And the mad now, you have no Batobia pro chief of staff is counterfeit. If you get because Omoro, okay, no, how Mama that near any mega like this complete. When you made the no Biafras will go down as well. Yes, this January, February, I go now before 15th of January. A man now of Puriana in an end. Okay, the man had in Mayo, Nafaji Mayo, the Bogodu Mayanti, chief of staff first. At least you could hear with him or chief of staff now. Yes. I want to get over no 1 month or 2 months. I want to make a mistake. How I question that idea. Upon all this proof, everything these people are to them. Oh wow. A man that's na hapachanya. Thank you very much. This no mandate dimension. I'm from the day over to be launched this thing now. I'm aware. Man, I change the Brazilian agony because of winning, because of ego. Ego, ebe true too. I'm even a chogo doing catchy a pezoku. Nihenina. I buy a podium as today because of winning, lying. Okwas complete. Obu ye you haro. And only care bidokwana. Imeto van even they have van no boo. Onye makwando of Mazekwenda, ya sequendi ozina that na onwe kwe uza zokwe ba na ga. Oko hanyo kwa another way. We couldn't expect that naga. Na ndi Biafra beko biara ko chief of staff we part show that na like from the beginning. Yes. Yeah, now because of their attitude, although possible. Possible. Although possible like that because tomorrow any photo of na chapter from our chief of staff every single year. Every single year. Even I want to go bidoro. What the queen abawala yamba. When baby maybe Obatobi and appear chief of staff. Obatobi Mabuani. So I'll get Kelechon. Even as our chief of staff no get because Ochoken Obatobi and appear that chief of staff. Yes, somebody. And because no can kill him on a bossido tire there. Okay, kill him on if I am any. And imagine that no one Obatobi and Afro chief of staff
chief of staff nye onye ọzọ ogere nkele point onye ahụ ife amelu oge nkele asa onye ahụ ya drọpụrụ nye ya oge nkele wee nyụọ ya this is declaration anyị jere Finland ma eyele ha niile ka oge nkele ya kansụl ya mba nke Ogbuji akịta na nwaanyị ọbụla chief of staff na Ogbuji ahụ yes anyị nidoro nwoke that place atọlatọl line eji chief of staff ahụ nwaanyị abịa kpọọ generation to generation Biafra ama anyị dị ekwu nwoke na nwoke dị disappoint anyị ma easily dan nwaanyị nwere ike ịgọnarị onwe ya laịlaị n'ụwa tụwa because nwaanyị bụ ihe nwụ nọ tigboro nwoke na-agodo mmụọ today nwaanyị bụ ihe nwe obi ma ọ bụ na ụfọdụ na-akakịta ọfụma so nwaanyị bụ ihe mụtakwa nwoke nwaanyị anaghị emekọ gwọrọ ọgwụ sinsi ọ gwọchara ọgwụ ọdụ nke ọgwọrọ ọgwụ ya na nwaanyị na-asọ nwaanyị ihe kutekwe na-ekwute dewo daalụ na mdebegodi ebe agodo ka isi na-ejigodo everybody oyigo na this journey and ekene dị Chukwu na iji ahụ ga from Finland bata n'udo n'ọrụ ọ dị ho Igbo land niile ọ bụrụ sọsọ bịa na ọ dị ho Biafra baho so happy so happy ọ na-atụ ụjọ ihe ọmụ na-ekwu kwube na ya na everybody is away before agwa m ji ede ya n'akwụkwọ today from now till 15th of January a man now is going again the anti again anymore and final is final so to appoint is well the judge they today ngwa na akwụkwọ today no to appoint is well I'm gonna catch you for Chukwugazie. Okay. Bye. Onye anyị kpọcha ya na anyị ndewo ada isi ike nwere ụmụ ụzọ okwu na-abụ nchọrọ ikwu eziokwu na-abụ nchọrọ ikwu o nwere okwu ikwuru bifọ ị na-akọwa mgbe ị pere mpe ka isi aga eri aka abacha eme nke na-arụsi ị nwere okwu nnukwu okwu ka ọ masa ndị pụrụ ama ha ọkịfụ okwu anyị kwuru anybody na-eyi ihe nọ na nsogbu onye kpatara iji ekwuru eziokwu because ịma implication ebe itigasịrị aka mmadụ na ịdịghị mma ịtụ asị dị ịma ntụnata asị adị ịma na ebe mere mmadụ ajọ ife onye ọbụla ga-alụghị ebe dibịa ọ chọrọ ihe ọ ga-emere onye ahụ ya tagbu onwe ya n'afọ na ọmụ gwara datin okwu ahụ i kwuru ọ nnukwu okwu ka ọ mana o nwere ndị ada eji esenwe okwu enwetago onwe ndị ada aghọta mgbe a gwara mmadụ mgbe a gwara eziokwu ha ya echebe echi ime ihe a na onye ọbụla ebe dibịa ga-ata afọ at any time ibidoro tụba asị efe ya because ha nọ dị ya ha ma na ịnụ ya na ọ dị ya na-eche gị enwetago so nke a ga because aha ma abịa ebe mmadụ abịa na platform ọdachi ya ndị ọzọ ya ekwu second one m chọrọ ikwu n'ugbo ọkwa ifuru Uchechi that woman o nwere sọtụ na ịchọpụta ebe ọ nọ ihe chọpụta ebe ọ nọ bụ ịwọchi efu na this woman nọ into drug or alcoholic ife ọ na-arụ ya ife ọ dara n'ofu ebe ma ọ na-ekwu okwu wọchi ya ka ife ọ dara n'ofu ebe dị ya arụ ya ma isi ya ma anya ya ma everything ọ na-into either alcohol nke a na-agba na ven these two ọ nọ into either ka gwara either ọ nọ into drug or is an addicted to alcohol. Watch only watch of Munafo that na area ada n'ofu ebe isi ma anya ma ọnụ ya watch on ya watch isi watch ya everything ha onye na-eme interview ocha ebe ahụ ọ na-ezughori ya ọ na-agbagharị n'ochiche ebe ọ nọ na-agbagharị ruo anyị na-agbagharị so all this two things ka m chọrọ ka m kwuo jisi ike God bless you. Wow, ụmụ ndị gboo ụmụ ndị mbụ na ndị egede ụmụ aja n'Igbo okay. Hello. Mama. Ada biko si akpọzina ya bambambam si kpọọ na ya ezigbote afịa. Onye bambambam?
nke a na-akpọ bambam na na ọ na-abakasị na aja lele onwe aja lele ada sikpọ ya ezigbote afịa ada dị ọra mma sikpọ bambam ezigbote afịa ka anyị mara afịa awa jele alafela jele Chiamaka onye ebe ka ọ dọga nke ọsaid Imo steeti o be ha nọ under siege okay na dem na ngwa n'udo na dem maka ka iji wee kpọ thank you Achifo iwe dị akpa ndị o ji wee kpọọ nke akpọ ajele ezigbo aba ya ụmụ ndị gboo maasị ụnụ kachifọ asị nka Chukwu okike abịa ma Solomon ọfịa ndụ yes awara m ụnụ ezi ozi ihe na-abaka nna ya Chukwu n'isi ụnụ n'isi mụnwa na onwe m sọnsọ ozi ihe na-abụ adị m aka yọrọ Chukwu karịa ụzọ ife na-abụ ozi ihe na-abụ nke mbụ ogologo ndụ asị Chukwu ya biko ya were igirigi ogologo ndụ ya ọsara m ụnụ niile na ezinụlọ ụnụ na ikwu na ibe ụnụ ya ọsa m nwa na onwe m ezinụlọ m na ikwu na ibe m wee sị Chukwu ya biko ya were igirigi alụ isi ike ya ọsara m ụnụ na ezinụlọ ụnụ na ikwu ụnụ ya kwa ya biko ya ọkụsakwa m na ezinụlọ m na ikwu m na ibe m asị Chineke biko enyere m ụnụ ladoro edo lahụ ụnụ n'udo tetenụ n'udo ndị chi ejibere mgbe o jikwere ọnụ ụbọchị ọma o jikwere ọnụ abalị ọma lahụ n'ọfụma ndị o jikwenele ka o si ejiele m ka chifo na ụmụ ndị gboo wee na-ayọ ndị be anyị nọ na vileji biko onye ọna dị very careful very careful mara na ka unu si eje pụta na gathering anything no one as agadala ụmụ nwoke tọ nọ na-aṅụ mmanya tụga up that place biko na echi eteka echi dị ime onwe onye mayo ya amụ ịmara onye na-ene gị anya ịmara onye fụrụ gị n'anya ịmara onye kpọrọ gị asị sọnsọ dị mkpa ị gbara onwekwa ihe iji were ndị ọ na-ewe iwe and ndị be anyị kịta anaghị ejozibe dibịa n'ọkwa 10,000 naira even o nwere ike ma ya olune 10,000 na otu bọtụlụ mmanya anarago ndogo n'ike biko dị careful mara onye gị na ya na-apụ mara onye gị na ya na-abata biko wee na anyị nwanne m nwoke jere Carnival si na ya anata today I want him to watch my program nwanne natana n'udo wee na-asị ụnụ ka chi fo na ụmụnne m ka Chineke nala otito n'isi m n'isi ụnụ ise 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 ka chi fo na ụmụ ndị gboo bye bye